after MA. Accept it, I'll give out. Your background is there, so you must introduce yourself. I'm Mujib Rahman from Mambara, and I'm a BBA graduate. From which university? BBA? Calicut. I've got a BBA. Which college? SN College, Vatayar. SN College? Vatayar. Vatagara. Okay. I was a student in SN College, Kannur. BSc first year. I'm Manish. I'm coming from Kudali. I'm a BBA graduate. Kudali. KT Tarvattukarante bandhu. The head master was from Kudali. KT Narendran Nambiyar. അവിടെ മാമാനത്തമ്പലൊക്കെ ആ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഇരിക്കൂർ ഭാഗത്ത്. പിന്നെ പ്രശ്നക്കട മുത്തപ്പൻ്റെ നാട് അല്ലേ? എന്നാൽ ഞാൻ കൈയെടുക്കട്ടെ. എന്താണ് ഇയാളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ? BBM. അതെവിടെയാണ്? സർസൈദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അണ്ടർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ. ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? BBA. ഇത് BBM. അത് എ. അത് അഡൽട്ടാണ്. So my name is Shreya. ശ്രേയ. ഓക്കെ. I'm from Kannur. I've done the BTech Biotechnology from കണ്ണൂർ എവിടെ? ചാലയിൽ. ചാലാട്. I've completed my BTech Biotechnology from SAT College, Trivandrum. ഏത് കോളേജ്? ശ്രീചിത്തിര. എന്നിട്ട് എവിടെ വന്നിരിക്കണേ? ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരു 30-40 കുട്ടികൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും SMS അയക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. I have never met them, but they are all my students. So I get many students on biotechnology. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് വിട്ടുപ്പോൾ ബയോ മനസ്സിലാവണില്ല. ഓക്കെ. എറണാകുളം എവിടെ? തൃപ്പൂണിത്തറ. ഓക്കെ. തമ്പുരാട്ടികളുടെ നാട്. തമ്പുരാട്ടിയാണോ? ഞാൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് MSc ചെയ്തത്. നാളെ ഐ ആം ദർ ഇൻ സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജ്. കൊച്ചിയിൽ കുറേ ഓഡിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ. ബിടെക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഫൈൻ. കേൾക്കണില്ലേ? It's a thinking process, no action. The management is executing all the action, all the plans and policies taken by the administrators. So that means you mean who is an administrator of this district? Collector. He don't act. But he took most of the policies. But he don't act or what? But he is responsible for taking all these policies. No, that's what she said. No, it's plus. Administrator thinks and acts. Management people don't think and act. That's what you're trying to say. Then I'm asking the difference. The difference between administration and management. You understood, no? Question you understand. You never thought about it. Think. Do you manage medicine or administer medicine? You heard the word, no? Administering medicine. Doctor administers medicine. Look at dictionary at least. Literature, literature. What's the difference? Administration or the dictionary no get the administration. എന്ത് സംശയം വന്നാലും ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി. കാരണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇംഗ്ലീഷാണ് അല്ലേ? എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അറിയാം. Managing means? So what is the difference? See, when doctor gives medicine, he is not managing giving medicines. He is administering giving medicines. The prescription is 2 drops polio. Okay, I have 20 drops with me. To how many people I can feed? 10. So I can administer only to 10. If a 11th fellow comes, will I adjust it and then give it? That adjusting and giving is management. Medicine cannot be managed. If the drop 2 is the prescription, I can only give 2 and then finish. When the 10th fellow comes, I say finished, I don't have. If there are 11 people, I will not make it 1/4 cut from here, 1/4 cut from somebody and manage to give another 2 to somebody else. That I cannot do.
If you don't know cooking, you know how to manage cooking. Right, no? Managing is a lower word. Where you don't know how to do it, so you manage somehow. I managed to escape from the place. So that means it's actually getting out of situation. So when you administer medicine, generally you don't adjust it, but in management you adjust it. There are 10 vehicles with me. There are 10 requests. I will give one vehicle to one. So he is a transport manager. He manages. But if there is a 11th fellow comes, what you will say? I have no vehicle, you hire an auto and come. Right? But an administrator will never tell that. What he does? What he does? He draws resources. A collector is a collector because if there is something which is not available, the police people are required, 100 police people are required. No, to be sent in 10 places, 1000 police people. He has only 900. What he will do? He will ask for 100 more. From where? From wherever resources are available. He can pick it up from somewhere else and then put. So an administrator pulls resources. A manager manages with whatever he gets. So that's the difference. So you want to be an administrator or a manager? Administrator. So don't call yourself as manager. It's a lower term. And in MBA, Master of Business Administration, everything is business. Every activity is business, and in which you are trying to administer it. That means what? If you don't have resource, you will be able to pull it. So that's the difference. And you are all masters of that, right? Going to be masters of that. So it's a wonderful subject. Management is a wonderful subject. But it has become so diluted. Every third donkey on the street is an MBA today. Every BTech fellow who doesn't know what is electronics will join MBA. Because you find yourself unfit for doing anything. I used to talk to a lot of engineering students. Electronics engineers must be able to repair the cell phone, right now, because it's an electronic gadget. How many electronics engineers can repair? Communication engineer must be able to repair at least a cell phone or a radio, right now. Electrical engineer must be able to at least change the switchboard. I have an organization called the Shiksha, in which I talk to engineers, BTech people. I call BTech people and ask, how many of you are mechanical engineers? And many of them. Do you have motorbike? Yes. Then it has to be repaired. What you will like? You will take it to a mechanic. And what a mechanical engineer you are. You have studied mechanical engineering 4 years, but you don't know how to repair. Right now? What is the use of being a professional? So when they fail, what they do is they step into something else. I am not trying to say that you are here because you failed in something else. It could be of extra interest also. But never become a failure. When you become a master, you can become a BTech. They're all BTech. But that's fine. But once you become master, you cannot be a failure. You must be a master. A real master. What attracted you to be an MBA postgraduate? You are going to be MBA postgraduate. What attracted you? How many of you plan to specialize in HR? And why you don't do smile? Okay, how many of you? Only this many? 2, 3, 4, 5, 6. Fine. And what is HR? Human resource management. What is human resource? It's managing the people. And how do you manage people? And the book undo mone. Life Made Simple. You have a copy, right? I don't have a copy with me. If you want, you can get it. In which the last page talks about HR. I have another book called Life Made Simple. It's an Orkut community discussion. I'm very active on Orkut. So in which a lot of philosophical discussions, and in which last page talks about management.
Amandram aksharam nasti, nasti moolamanaushatham, ayogya purusho nasti, yojagaha tatra durlabhaha. HR പഠിക്കുന്നവർക്ക് by heart പഠിക്കണം. പഠിക്കോ? Amandram aksharam nasti. Amandram aksharam nasti. There is no mantra in which one letter is used or not used. You take any letter, any word, any that will be used in one of the mantras, right? That also will be used in one of the three. When you want to scold somebody, you use the same letter. But when you want to use a nice word also, you use the same letter. But the way in which you put them makes the difference. That's how it is done. Somebody becomes a poet because he knows how to use the words at right places. If you use in wrong places, that does not become a poet. That's all. Amandram aksharam nasti. Nasti moolam anaushadam. When you look at plants around, no, this is medicine, this is medicine. For a Ayurvedic specialist, everything becomes a medicine. He keeps on looking at things and say, okay, this is a medicine, this is a medicine. For somebody else who doesn't know about medicine, anything becomes a useless plant, right? Amandram aksharam nasti, nasti moolam anaushadam, ayogya purusho nasti. For an HR person, everybody is useful. Ayogya purusho nasti. Without use, without quality, there is nobody in the world. Everybody has got some quality or knowledge. Yojagaha tatra durlabha. But what is lacking is an HR consultant, HR personnel in this world. That's what the sloka says. Because people are not able to put the right person at the right place. Useless fellow becomes vice chancellor. What will happen to the university? Right, no? When the right fellow do not become the leader, what will happen? When the good professor does not become the good professor. If the nice fellow does not become the police, what will happen? So the right people are not put at the right place, and HR is not pulling resources, using resources. That's why we want to correct you. Generally, HR people will say that now use human resource. Everybody is a resource. Everybody cannot be masters, right? No, there has to be servants. Everybody cannot be doctors. There has to be patients. If everybody is a doctor and now patients, what will happen? And everybody cannot be the master. There has to be servants, right? That's the HR principle. So HR is not. So what is the definition of HR? Using the right person at the right place is HR. That means what? You must know everybody's resource. You must know what he can do, what she can do. So when a program comes, you will know who will dance and who will sing, right? No? So HR people must be the good people to know who is right at what place and what can be used. And then what else? Marketing. What are the other specializations you have? Finance. Okay, so who are the finance people? Very confused fellows. Finance people are very confused fellows. Right, no? Finance specialization. What do you learn in finance? What do you learn in finance? Why do you specialize in finance? And what do you learn in finance? Acquiring funds. Where from we get and how it will be used. You know the designation of finance. Now people are called finance managers, right? No? Earlier finance people were never called finance managers. What is the designation? What was the designation instead of manager earlier given to finance people? That's a new terminology, latest. Before that, have you heard about the word controllers? They were all finance controllers earlier. That means finance is something which should not be used. Control it. Don't spend was the earlier management.
Earlier, finance management means don't spend money. But today, finance management means spend money. That's why they call it as advisors. You advise not to spend, but how to spend it. Biggest problem is lot of money. Resources are more. So in finance also that's a problem. A lot of money with it, but not money at the right place with the right people. Money is there with many people, but most of the people do not know how to spend it. And many people have money but not white money, black money, right? No, black. All black monies are sitting there. No? All hidden money. No. So what do? The finance people will make the black into white. A lot of powder white. That's how they do, right? No. So what do you learn in finance? Is it that you learn? Or do you think that keeping accounts is finance? എത്ര മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എത്ര കിട്ടിയെന്ന് വളരെ എളുപ്പം 10th ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ ഇത് റൈറ്റ്. And what's the difference between a MBA finance expert and a chartered accountant? Who is good? Then where did you come from this? MBA finance is good, better than chartered accountant. Auditing, accounting is financing, right? No? See, every chartered accountant will suggest his master how to spend money, how to get money, where to use the money, where to give loan, where to take loan from. Think. You must know your market first, right? Can you replace a chartered accountant? They have statutory job. Yeah. And you don't have. I hope that's. So you will work under a chartered accountant, or chartered accountants will work under you. Under me. They want to they just can't audit my firm's accounts. Okay. Me is managing that company. They have statutory power, but You are managing not company, you are managing only finance. okay, no problem. Then I am deciding what to do in my firm. Then he is looking my accounts. Okay. Again, what is the difference? That's what I want you to. Actually, in chartered accountant, they are providing certificate from only one institute. Okay. But MBAs, no, different institutes are there. Valuation of the certificate is more to see. What is CA's job? Chartered accountant, what do they do? Auditing and You mean the auditing is perfect all the time when the chartered accountant does? You know the Satyam's company, how did it cheated government and people for a long time, right? No? Chartered accountants are cheaters. Certified cheaters. Not always. Always. They cheat government. Otherwise chartered accountancy is not required. They associate with rich people and tell them how to reduce your tax payment, right? yes. Is there any chartered accountant who says you have to pay more tax? He finds ways of not paying taxes. Is it not cheating? Cheating the government. But ethically, he is doing a profession, therefore he is doing his job. That's a different matter. Every advocate is a cheat. Right, no? See that way, every advocate is a cheat. Every doctor is a cheat. He knows most of the time the surgery is not required, but he does still. So that's what he knows. But that's called a professional ethics. When I say cheat, it's not in the terminology of the cheat in the normal sense. What I'm trying to say is, he knows what is to be done on his job, but he is assigned with a job of, but finance manager don't do that. Chartered accountant has got a different ethics and finance manager has got a different ethics. And again, you are not a finance manager because you are pulling resources. Chartered accountant will only advise how to
Again, utilize this. So, what he says is correct. Unless you pull resources, chartered accountant has no relevance. You must identify always yourself what is that you are learning and who you are and where is your stand. And shoulder up, saying that yes, I am much higher. And always, whether you are lower or higher depends on not your degree and qualification, it depends on. Sheshan was a election commissioner, right? There were many election commissioners before that. It's not the position which makes a difference. It's the power of the individual which gives. So be powerful. Next, what is the other specialization? Marketing. What do you do? Who are the marketing? Compulsory. So specialization is only two. Is it? Production and operational management. That is also one specialization. And none of you have taken that? You are not specializing in that. You don't have, that option is not there given by this department, but there under the university. Okay. Now what are the different aspects which was covered in your induction training program? Is it on the subject or it on the normal, general? How useful was that induction program? What did you learn there? What did you learn in your induction program? Something which is very innovative, something which is, remember. One point. Each one of you, one point. When was it? 1 month back, right? I was asked to come, but I was not available. I was in Delhi that day. Sure. What did you learn in the induction program? I'm going from a minor background. I was studying English language or something. Yeah. But I feel now that I can improve more communication. So the communication skill was what was, okay, what struck you? In Malayalam you are a good communicator? Do you think communication means talking in English? What is communication skill then? Communication is? You are able to convey your idea even without English. Then what is the problem? English is? English is a must. And English graduates are good communicators? There are two. Okay. English graduates are good communicators? Not all. What do you learn in English? Either you learn language or literature. What is the difference then? What is language and what is literature? In communication, what do you want? Whether you want language or literature? But what do you learn in English? So literature actually depicts what's happening around and it is explained by means of whether it would be novels or stories, essays, that's it. See, മലയാളം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത പഠിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ്. മലയാളം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ്? സംസാരത്തിൽ. ഏത് സംസാരം? തമിഴ് സംസാരം. അതെങ്ങനെ പഠിക്കുക? ശരിക്ക് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ you must talk to people, right? That's all. To learn English, the only way is what? And do you think you know English? Do you think I know English? What I know is Manglish. Malayalam mixed English. Hey. We are good in our mother tongue, but not in other tongue. That's a problem. And once you know Malayalam, learning all South Indian languages becomes very easy. എത്ര പേർക്കറിയാം തമിഴ്?
അറിയാം? കന്നഡ എത്ര പേർക്കറിയാം? കന്നഡ ബರುತ್ತಾ? തെലുങ്ക്? all South Indian languages are same. അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങേ ഇങ്ങേ എങ്കേ അല്ലി ഇല്ലി ഇല്ലി എക്കടെ ഇക്കടെ എക്കടെ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദർ ഇധർ കിധർ, right? All languages are same. So similar. Once you know one language, the other language becomes very easy for you. തമിഴ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, കാരണം കച്ചടത്തപ്പ ഇല്ല, കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കച്ചടത്തപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇഫ് യു റൈറ്റ് ശശികുമാർ, യു വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് ശശികുമാർ. Shivaji Ganeshan is not the Shivaji Ganeshan only. Because they don't distinguish between Shai and Chai. It's very easy. Communication is very easy. We used to say, now keep a recorder, go to an auto rickshaw fellow, then tell him Badmash, Bimar. Now UP, you go to some city and then scold him in few Hindi. Then he will tell so many things back, record all of them and by heart. It's the best way. Keep a recorder all the time. So you will know how to talk to people. Communication is very simple. Very, very simple. Only thing what you should not have is ego. Never think that, that I am not good, I am not good. Always think that I know English and then start talking English. He may not understand, doesn't matter. Okay, next. Okay, so what's your potential now? What is that you have? What is that you don't have? Teacher. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ രാവിലെ 9:30 മുതൽ ഒരു 11:30 വരെ. എനിക്ക് കാരണം 12:30 ഇതേ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിയാൽ പോരെ? അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ 9:30 എത്താം. 9:30 to 11:30. ഓ ശരി റൈറ്റ്. സോറി. What is that you require? You said opportunity you require. Did you use the word opportunity now? That's why you said opportunity. The word opportunity you have used right now. I'm trying to catch what you are using. Now tell me, you have opportunity. Okay, now then what you want? What you can do, what is the technical word for that? For English. Is it ability? Is it caliber? Competence? Potential? All these are correct. Okay, then. If you have opportunity and you have ability or potential or skill or knowledge, fine, 2 things you said. Then what is that? Then can you do? That's my question. Good. I am learning from you. I like to learn like this. So to perform, what you say is, you need a skill, that means ability to do, plus you need opportunity. Can you do this? That's my question. If you have to perform, you are supposed to do something. If you have the knowledge and if you have the opportunity, will you be doing it? Right? Willing to do. What's important? Willingness. What's it called technically? Attitude or aptitude. So what is essential here? Attitude. So to perform, you need skill, opportunity and attitude. I can take class. I have opportunity. But if I have no attitude, will I come here? I have attitude. I have opportunity also, but no skill. What will happen? Only once I will come here. Second year, please don't come to this place then. Right now, suppose I have skill and I have attitude and no opportunity, what will happen? What will happen? What will happen? I have to perform. Oh, you are not able to see that. I have skill, I have attitude also, but I have no opportunity. What will happen?
ഇയാൾ മിണ്ടില്ലേ? എന്നാ മിണ്ടു. What will happen if I have to perform? What will happen? Sabina. എന്താ പറ്റുക? You can't express what you can't express what I will give an example. I know how to swim. I have an attitude to swim. Then what I will do? What is the opportunity to swim? Swimming pool, right? കുളം വേണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? I will search for that. That's the answer. Okay? Great, yeah. Back to yourself. Great. So you will hunt for opportunities. So what is more essential in this? So I have just removed opportunity and asked you if you have attitude and skill, what you will do? You will search. If you have no skill, you have attitude and opportunity, what you will do? You will improve your skill. But you have skill and opportunity by no attitude, what you will do? You will not do anything. Right now? Ability I have. I also have opportunity, but I have no attitude. What I will do? I will not do anything. So what is most important factor for performance? Attitude. So do you have that attitude? You have that attitude. And that creating this attitude is called motivation. And what is the motivation? What can create motivation? What is that I can create motivation? മോളെ ചോക്ലേറ്റ് തരാട്ടോ, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കണം MBA. പറ്റുമോ? It should have been a motivation factor giving a chocolate when you are in LKG. ഇപ്പൊ എന്ത് പറയണം? ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കും അല്ലേ? സോ ദ മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് വാട്ട്? Depends on what is your interest. Right or not? I can motivate somebody by saying ice cream. Oh, ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഐസ്ക്രീം തരാന്നൊക്കെ, ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ? ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം പാർലർ പാടില്ല, ഭയങ്കര കുഴപ്പമുള്ള സ്ഥലം. ശരി, ഐസ്ക്രീം മേടിച്ച് തരാം, എന്തോ തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. Provided he loves ice cream, right? No? So it depends on what you like. Then I can use that to motivate you. If I already have a laptop, if somebody says I will give you a laptop, what I will say? I said I don't require, right? So motivation factor depends on what is that you want. And assume somebody don't want anything, then what will happen? He cannot be motivated. If somebody has everything with him, can he be motivated? So where is this motivation should come from? It should be internally inside. It should not be a materialistic motivation, because materialistic motivation cannot sustain. Therefore, you must know what is that people want. That's only what you can give, right? No? What is that you want? Basically, that's a question in life. We are all living for what? കല്യാണം കഴിച്ച് കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരെയൊക്കെ ഒരു MBA ആക്കി, പിന്നെ അവരെ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ സമാധാനം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഫോർ യു ആർ ലിവിങ്? ആലോചിച്ചിട്ടില്ല? ആലോചിച്ചിട്ടില്ല? നിങ്ങളൊരു ബസ് കയറാം, ബസ് കയറിയിട്ട് കണ്ടക്ടർ ചോദിക്കണം എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? അറിയില്ല മാഷെ എവിടെയാ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറങ്ങിക്കോളാം ഇല്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങടാ പോകേണ്ടത്? എന്താ പറയാ? ഇവിടെ എന്താ എന്നാ മതി, എന്നാ മതിയാക്കി പോയിക്കോളാൻ പറയും. കുറച്ച് ചിലവേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ പരിപാടി, പടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കുക. എന്തിനാ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എത്ര ടൺ കഴിക്കണം ഭക്ഷണം, എത്ര ടൺ വെള്ളം കുടിക്കണം, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ? ദുർഗന്ധമുള്ള സാധനമായിട്ട് പുറത്ത് കളയണം. ഏറ്റവും നാസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറിയാണ്. ദ മോസ്റ്റ് സ്വീറ്റസ്റ്റ്, എത്ര നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉള്ള സാധനം കഴിച്ചാലും നേരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിഷ്യൻ അതല്ല. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ പേര്. പിന്നെന്തിനാ? എത്ര കൊല്ലം MBA ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ? ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക MBA. ഇന്ന് ക്ലാസ് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആരെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ? അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവും.
പുതിയ ബാച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മാഷാവാനാ പരിപാടി. What is that? What is that you want in your life? Are you aiming for an MBA? Yes, done. So that. What? After that? Eh? What for you want a job? What's a good job? What is a good job? Eh? Job satisfaction. So what is that gives you satisfaction in your life? Are you sure that you have selected the one which gives you satisfaction? While doing BTech, while doing BA literature, what did you think? What was your thought process? You want to do MBA? Did you draw your life graph saying that, what's your age now? 21. So 21 you are at this place and you finish your MBA by 31. 23. Okay, by 23 I will become an MBA. And after that, what is that you will do? By 40, what you will become? Do you have I remember the present chairman of ISRO, when I met him 15 years back, on his table, across the table I was sitting, he has drawn his career graph. And he said, at this age I will become this age I will become this age I will become this. I have not seen such a manipulator. We used to call it manipulators. He knows what to reach where. He has drawn his career graph. You know, a person who has got a aim only can reach in some places. Otherwise you will have to get down from the bus. What is that you want? It's not that you can achieve whatever you want, but you must have an aim. That aim gives you motivation and that aim gives you attitude. Without that, whatever you do becomes waste. So what is that? What you want in your life is the basic question. That's what I keep answering all the time. Your own identity means what? You want to be different from others? When you attend a marriage, how many people attend the marriage sometime? 200, 300, 400, 500. Did you create your identity then? Now we are recognized as his or her daughter or son. Okay, so tomorrow they must be heard under your. Maybe we have to make our parents proud of അത് us. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. If you want to create an identity, it's very easy. So not in the wrong. Life is not what we think, life is what we make of it. What is that? Life is not what we think, it's what we make of it. That's correct. So how do you make it? That's my question. I agree with you. Now what I am asking is, how do you make it? That's what she also says. My thoughts, Swami Chinmayanji. Yeah, I know. That can be copied. You are equal to him. That's why you are able to think like that. And at least you have grasped it. That's wonderful. That's the same thing what she says. I want to make my identity. How do you make your identity? How can you make your identity in this world? Do you have an identity at your house? Did you make your presence felt there? That's more important. Do you make your presence felt at your house? Yes. By how? Disturbing your parents. Do they feel your absence when you're out? Yes. That's what it is. And did you start making your presence felt in your colony? You understood now what I'm trying to say? You show your presence in your house, show your presence among your relatives. That's how you will spread. That's how you will spread. Is it not? That's how you will spread yourself. And for that, what is that you can do? You need an MBA? Do you need an MBA for that? Then what is that you require for that? I'm trying to distinguish your thought process from
your education to a social life. Identity does not come with education. Interaction. And how do you impress people by interacting? I'm sure you can never forget me in your life. Can you? How much time I have interacted with you? Half an hour? Does it not make a difference to you? Did I not make you to think slightly different? That's it. That's it. It doesn't matter how long you part with somebody. Interaction is not in terms of quantity, in terms of quality. Nimisham jolidam shreyam nadu dhoomayidum chiram. Nimisham jolidam shreyam nadu dhoomayidum chiram. Don't live like a smoke, but live like a fire. When you live, show your presence. That's more important. How do you do that? How do you become active in whatever you do? Whatever you do, be active. See, when you leave this organization, how many friends you have? I asked you a few questions, right? No? Where are you from? How many of you knew that the other person from this place? Could you able to make some link with each one of you? Did you try that? Interacted with you? That's what it is. And now how long you will carry this? Till the end of MBA or after that? When I was doing my MSc, we had 11 or 15 colleagues. I've gone to each one of their houses and stayed. I stayed with all of them. I did my BSc in Kannur College. 1984 I finished. Now how many years? 25 years. Even today, at least 6 to 7 of my classmates do it. When I come somewhere, they keep calling me. Yesterday, one of my 8th class student who studied with me in 8th class came to meet just to talk to me for some time. That's the difference. My professor calls me for lectures just because it's close to me. When I was staying in hostel, my MSc teacher used to come to my room and sit in. Were any of your teachers comes to your hostel and then stay with you? How do you make rapport with people? That's what interpersonal relationship, right? No? You mean something to them slightly different. How do you make the difference? Punch. How do you make the difference? That's how your identity goes, right? No? Otherwise you can become popular on a day, but next day you will be out. How many people remember the richest fellow in the world? How many of you remember the richest person in your village or whom do you know? How many of you remember your teachers who taught from LKG or UKG to this place? When I ask you to remember one of the teachers who impressed you, which teacher impressed you? Which class? Plus 2. After that, what did you do? BBA you have done. Graduation you have done, right? No? Now also you have teachers. Now before plus 2 also you had teachers. But what was that difference she made to you? So she was the person who made my ability clear to me. That was what I have to do. What subject she taught? Accounts and business studies. Accounts and business. And you don't like her because she taught you accounts and business. Imagine, you like mathematics teacher not because he's a good mathematician. Understood, no? You don't like somebody just because he or she is good in that subject, but what matters makes a difference to your life. And how many of you can make a difference to somebody's life? That counts. Do you know Shankara? Heard about Shankara? Right? No? Heard about Vivekananda? Heard about Ramakrishna? Heard about Jesus Christ? Heard about Buddha? Heard about Prakashan?
You will ask, who is that, no? Right? But think, were there some prakashan, some prakashan was there, no? Some Pradeepan was there right now? If I ask Pradeepan, you will also hope that. And if you remember, okay, I had a classmate Pradeepan, but he did not make an impact in your life. Did you meet any one of them? Shankara you never met, Vivekananda you never met, Nehru you never met, Gandhi you never met, but still you. And did he give something extra to you personally? Have you read them? You must not have even read them. But you heard about them, right? No? You don't have to have interaction to impress. The first thing what we said is to have interaction to impress. Now what I am trying to say is to motivate, to create an attitude in you. You don't have to meet them, you don't have to read them. There is a sankalpa in you, this person is so and so. Okay, he is great, he has done something. And what is that they have done? Were they the richest? Were they the most knowledgeable? Not necessarily sometimes. But what is that they have done? You know that Vishnu Narayanan Nambudri? You know Vishnu Narayanan Nambudri? Who is that? Writer, poet, right now? He says the world is divided into two pieces by the so-called economics, so-called social, so-called political thinkers in this world, who have and who have not. Haves and have-nots, right now? The rich and the poor. And Vishnu Narayanan Nambudri says there is another portion of people in this world, they left everything. These people who are all famous were people they had, but they left everything. If you want to become, what is that you want? Your identity, what is that you want to do? To impress someone, what is that you want to do? Leave everything what you have. Serve somebody else. If you start serving, ena kena prakarena yasya kasyavidehinaha sandosham janayat pratna tadevam Ishvara Pujana. Ishvara Puja is really serving others, because each one of us are God. God is not in the temple. Each one of us are God. I am God, you are also God. Serving somebody else is serving God. And how do you serve somebody else? Ena kena prakarena yasya kasyavidehinaha. Where, when, how do you do? Doesn't matter. Do something and serve somebody else. If you want to impress somebody, if you want to have an identity, only way is to serve somebody else. You know that all that attitude should be shown towards that. If you become selfish, the motivation is getting laptop. You get laptop, finished. After that, nothing. I like red shirt. By mistake, if I tell you that, and sometime after that, some of you get impressed, you give me a red shirt. Will I be happy? Try, I'll be happy. But then you also heard the same thing, he also heard the same thing, he comes with another red shirt. Will I be double happy? Oh, I should have told red and blue I like. Right now, by chance if he gives blue, I'll be double happy. This materialistic acquiring have got to this problem. I like to sleep on my mother's lap. The first time when I slept, I was so happy. Second time, will I become unhappy? That's called intangible associations. Tangible and intangible. Tangible associations, tangible motivation have got limited satisfaction. Whereas intangible has got. Suppose you get first rank and your father do not give you anything, but just hugs you and say that, oof, you have done that. You will remember throughout your life. Will it not? So what's more important? Intangible associations are more important. And intangible will remain in you and it will never decay. That's the difference between materialistic and non-materialistic approach in life. The more materialistic approach you have in life, you will always become unsatisfied. Any position which you have, how much salary you get,
cannot give you satisfaction if you don't have a satisfaction in the job what you do. Let somebody pay the best salary and best perks and best every facility which you have, but the job given to you is so boring. Will you be able to do that? But let the job be as interesting as you can. You will always compromise for all the other courses, right? Will you not do that? Can you see cricket for how many hours you can see cricket match? Continuously you can sit, right? No? You will forget your stomach if you like cricket. But whereas you are asked to read the textbook, I am a psychotherapist. I counsel people. Normally the students have a problem for concentration, right? When you read, you don't get concentration. Do you have that problem? Of course, no doubt. How many of you have this problem of concentration? Pardon me, because yesterday I gave a talk, I also repeated the same thing. There are few people who listen to me today. How many of you have this problem? Concentration problem. Lift hand, yeah. Be at least, you know. You have no problem? You have no problem? Half? Lift it. So all of you have this problem, right? I am very happy that you are all truthful. And your brain is working. You have no concentration because your brain is working. Because it thinks different things. If it's not working, so you have a concentration problem because your brain is working. Agree? Good. So that's the best way. Anytime your brain was tested, really is it working? Is it improving or it's decaying? Have you got tested sometime? Go to a neurologist and ask him to test. No, my brain is working. I have a concentration problem. Did you consult a psychiatrist? Why? Because it's not a problem. Do you have the problem really? പഴശ്ശിരാജ കണ്ടു മോളെ? കണ്ടില്ലേ? അതെന്തേ? ഏതാ ലാസ്റ്റ് കണ്ട സിനിമ? തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ടു. എന്താ കണ്ട? വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ. എന്നിട്ടെന്താ പറയാൻ എത്ര മടി? അതിൽ ഹീറോയിന്റെ പേരെന്താ? ആരാ ഹീറോ? ആ ജയറാമിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു? അതേത് ഷർട്ടൊക്കെയായിരുന്നു സാധാരണ? എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലേ? ആ ഒരു 2 ചിത്രം കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും നിവേദ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ. അതിനകത്ത് എത്ര ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? ഓരോ സെക്കൻഡിലും 60 ഫ്രെയിംസ്. ഓക്കെ, 60 into 60 minutes into 60 ഏകദേശം 36,000 ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അത്രയും ഫ്രെയിംസ് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്. 36,000 into 60 അത്രയും ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം കാണിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടാണോ? അത് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യയാണ്, ഇത് വെറുതെ ഒരു MBA ആണ്. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മയെ നിൽക്കില്ല, കോൺസെൻട്രേഷനേ ഇല്ല. അവിടെ വല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ? ഏതെങ്കിലും സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും കിട്ടില്ല കേട്ടോ, 2.5 മണിക്കൂറൊന്നും സിനിമ പാടില്ല, ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു മാഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ മാഷിന്റെ മീശയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാല്ലേ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയാ നോക്കുക? ബോറിങ്. എന്താ കാരണം? അത് ജയറാമല്ല, PT രവീന്ദ്രനാണ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്. അതാണ് കുഴപ്പം. ജയറാമിന്റെ പോസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ലേ? അതാണ് മീര. പുതിയ നടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടിയാണ്? ഒരു നടീനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഈ നടീനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന് കുഴപ്പം എന്താ അറിയോ? ഈ നടിമാരെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമാണ്. ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് കുഴപ്പം അല്ലേ? സുഷ്മിത സെന്നിയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ് അയ്യോ അവൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്കിത് പറ്റണില്ലല്ലോ. അങ്ങനെതായ സിനിമ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഈ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കുഴപ്പമാണ്. യു എൻജോയ് നൈസ് ഫ്ലവർ എവിടെയുള്ളത്? അടുത്ത ഗാർഡൻ. ദാറ്റ് യു കൻ എൻജോയ്. പക്ഷെ അടുത്ത തോന്നൽ എന്താ അറിയോ? അതെങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കുക?
അത് കയ്യിലാക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഡോണ്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം. നോട്ട് ഹാവിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് നോട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം. വാട്ട്സ് എ പ്രോബ്ലം? നോ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ when you read, if you have interest, you'll be able to concentrate. If you have no interest, will you be able to concentrate? In the class, you can enjoy only when you have interest. If you have no interest, you will not be able to enjoy it. Any performance, the attitude and motivation means the interest which you have. Motivation need not to be laptop, but it can be a mind talk. Understood? If your mind top is active, yes, I am interested in this, you don't require any motivation. Nobody need to offer you something. Nobody need to offer you, yes, if you do this, I will get this. No, not required. Without that also I will do it. There are a lot of people who want many things and you don't do anything because you want that. ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറയും, മോനെ എങ്ങോട്ട് വാ ചോക്ലേറ്റ്, പോടാ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട, ഇല്ലേ? എന്താ പറയാ? I don't require your chocolate, so I don't do it. So that's what happens most of the time. The motivation becomes negative factor. Because you don't like, then you will say, and it becomes a conditional. If you do this, I will give you this. Okay, I don't do this, don't give me. I'm very happy. ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല്. So never you can motivate people with materialistic or any such factors. So it has to come from internally, and that comes only when you have got interest. If you have interest, and if I know swimming, if I have interest, then I will find opportunity. So we have not even moved further. She gave something I started. It's a wonderful method of looking at it. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ബുദ്ധി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Take your hands up like this. Okay, keep it. Assume that on your table you have your delicious food. എന്താ ഇട്ടത്? പത്തരിയാണ് പത്തരി അല്ലേ? ഇഡലിയാണെങ്കിൽ ഇഡലി, പൊറോട്ടയും ചിക്കനൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ കയ്യിൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? When I say 0, pick it up. When I say 10, it must reach your mouth. Only when I say 10, okay? Exactly 10 it should reach your mouth. അപ്പോൾ 5 ആകുമ്പോൾ എവിടെയാവും? സ്കെയിലിംഗ് അറിയാലോ അല്ലേ? 0, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 5, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 7, 8, 9, 10 എക്സാക്ട്. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ട്രൈ. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Close your eyes now. 6, 7, 8, 9, 10. കറക്റ്റായിട്ട് വായിലെത്തിയോ? എത്തി? അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇല്ലേ? കറക്റ്റായിട്ട് കൈ വായിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പറ്റണമെന്നില്ല. വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രായമായ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ അച്ഛമ്മയോ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ടേക്ക് എ സ്പൂൺ, try a spoon, you can take it to mouth, but they can't, they will put it here. When your buddhi becomes dull, you can't coordinate. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ സ്വഭാവമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഒറ്റ ഫിംഗർ, ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ്, ജസ്റ്റ് സീ. ഈ ഒരു ഫിംഗർ, ഓക്കെ, കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. When you say 10, it must exactly reach to your nose tip. Don't tilt, don't cheat yourself, okay? Don't try to cheat. മൂക്കൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരാളെ തൊട്ട് നോക്കാണ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിക്കോളൂ, വേണം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, അറിയാലോ ഏതുപോലെ വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ആക്കരുത്, ഇത് നാളത്തെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് മൂക്കറിയാലോ എവിടെയാന്ന് തൊടാൻ അറിയാലോ, ഇപ്പം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ക്ലോസ് ചെയ്ത് 0, 10 എത്തുമ്പോൾ the point should be on your nose. Don't open your eyes, don't cheat yourself, okay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. എത്ര പേർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുമ്പിൽ തൊടാം? Don't cheat yourself. Sure? Exactly on the nose tip. Come forward and stand. Not at the tip. It was here, right? No? How many could make exactly? Here on. Why not here? I asked on the tip, right? No? So that means your finger doesn't know where is your nose tip. Do you have buddhi? Buddhi and you want one more testing? More specific test here. Keep your hands like this. Stretch like this. Okay? When I said 10, it must reach here and touch. Try this. Your own finger. Left fingertip, right fingertip. You're just testing. Okay? Now, stretch it. Look down. മുകളിലേക്ക് നോക്കരുത്. നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യരുത്. Okay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. താഴ്ന്നോ മുകളിലോട്ട് നോക്കരുത്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ. 8, 9. Don't cheat yourself. Look down. 10. എത്ര പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എത്ര ഇഞ്ച് കുറവുണ്ട് മോനെ ബുദ്ധി? ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ബുദ്ധിയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും you find fault with somebody else, right? No? Why can't you do like this? Why can't you do like this? You can't even touch your own fingers together and you start finding fault with somebody else. ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. But you can do it. Just practice for 18 days. 18 days. ഗേൾസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഗേൾസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടുകൂടെ തൊടാൻ പറ്റും. Because you are doing it every day. So what you can do depends on what do you do every day. It depends on your practice. Your skill depends on your practice. The more skill you have, your motivation increases, your confidence increases, and opportunity gives you skill. Okay? And if you have attitude and skill and no opportunity, you will hunt for opportunity. But if you don't have attitude, you are the most happiest person. You will never repent and you don't do anything. You will never repent. Having more attitude and not having skill will make you psychologically depressed. നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കഴിവില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? എത്ര പഠിച്ചാലും പറ്റണില്ല. എന്താ ചെയ്യാം? There can be such cases and you get depressed. They are all psychologically sick people. There are people who come to us. So balancing this is a must. And how do you balance it? Not necessarily you have the attitude and the motivation, but the skill must be approachable. My brothers have got wonderful house. Much better than my house. I can always aspire to have such a house. And I work. And I improve my skill so that I can earn more money. That's my motivation. Because I have to have such a house. But recently for last 2 years I'm in Delhi. I keep seeing a wonderful house. And I thought I should have such a house. And that house happened to be the Parliament house. എന്ത് പറ്റും? I will become psychic, right? So you must know where to. My wife is very beautiful. I'm so happy that I have such a wife. But seeing Shushmita Sen, Aishwarya Rai, I think I should have her. What I will become?
Psychic. There are a lot of people who are psychic like that, right? So you must know where to limit your. I said your desire is the motivation. You must have desire. I must reach here. I must do this. And that gives you a lot of motivation, self-motivation. You keep doing. But that's your mind talk, what I said. That's a word which I just coined here, okay? I'll keep using it. Thank you for that. The mind talk decides you where you wanted to reach. But if I don't know how to control it, my desire cannot be controlled, then you can't reach it. So you must have step-by-step desires. You plan something, okay, I need this, and after some time I rectify it, modify it, and modify it. That's how the tree grows. That's why in the back page of my book I have written, grow like a tree and fall like a river. That's a word which I have captured. Grow like a tree. The tree, what it does, it just grows. And if some hindrance comes, it cannot grow, what it will do? It will find its own path. And it's so flexible. If there is a heavy wind, what it does? It just dances and it enjoys. You see that heavy rain and heavy wind, the tree, just enjoys. Assume the tree does not swing, it breaks. Does it not? And the tree falls roots it only when you don't have a strong standing. And you see, look at the tree, where does it grow? Not at the best environment. All such trees will fall. But if a tree grows in a rocky, dirty, bad environment, its roots are much more strong. ഏതെങ്കിലും 4 കല്ലുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു കശ്മാവിൻ്റെ ഒരു ചെടി നോക്കിയിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതേസമയത്ത് നല്ല മണ്ണൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു കശ്മാവാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നത് താഴെ. That's how you must be strong. Your roots are strong. Toil in the younger age. The more struggle you have at the younger age, you will grow much stronger. And you can grow anywhere. And fall like a river. And what is the peculiarity of a water? It just flows as per slope. It doesn't know where does it flow. And there can be a place where it goes and gets stagnated sometime. And after stagnation, it just finds a path. It starts flowing. And it see another bund. It stops there. It will just wait till it gets filled up. And then after once it gets filled up, it just falls. And falling is the most beautiful thing in the waterfall, right? We don't enjoy the stagnated water. We enjoy the flowing water. Once it falls, we enjoy it. Enjoy every fall in your life. Most of the people can't enjoy their fall. You become rich, most happy. The time you lose money, become the most unhappy person. You become the most educated fellow, learned everything, at the exam hall you are not able to write. What happens? നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാളസർപ്പ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സംഭവിക്കുക. എത്ര പഠിച്ചാലും അവസാനം എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വരില്ല. കാളസർപ്പ യോഗത്തിന് അങ്ങനെ ഗുണം. എല്ലാ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ അന്ന് ബസ് മിസ്സാവും, അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊരു തലവേദന. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. You will be able to do everything, but at that point, no, you will not be able to. Maybe you will do everything fantastic, done fantastic, but at the interview board, you know one professor whom you scolded some time back. എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കിട്ടുന്ന സമയത്ത്. അവനാണ് അതിനകത്തിരിക്കുക, തീർന്നു കഥ. പുരത്തിൽ കുഞ്ഞുത്തിൻ്റെയൊക്കെ കഥയിൽ നല്ല രസകരമായിട്ട് എഴുതും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഹാപ്പൺ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഷുഡ് നെവർ ബി ഡിപ്രസ്ഡ്. Because if you are able, you will get some other opportunity. If you are not having skill, you don't get opportunity. If you have skill and attitude, opportunity is not a problem. Hundreds will come to you. Will it not? So what is more important? If you don't get a job, doesn't matter. Quit. Doesn't matter. You will get something else. Maybe once one door closes, another door will open for you. If one door closes, another door will open for you. I lost my job. I was pushed out of Calicut University as a director. പാർട്ടി മാറിയപ്പോൾ നമ്മളെ പുറത്താക്കിയതാണ്. വേണ്ടല്ലോ, പുറത്താക്കിയ സമയത്ത് അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ജഡ്ജ്, യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ file a case, you can continue here 5 more years. We will see that you will continue here. I said, if I lose this opportunity, I am much more luckier. I'll get something else better.
തിരിച്ചു പോയി ഉടനെ തന്നെ കിട്ടി ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. I was an IG in police for 2 years. Not in uniform. 36 IPS officers was under me, which no scientist in ISRO could ever get it. And same was true. I was never a professor, never a lecturer, never a teacher in my life, but I became the director of an academic staff college in Calicut University. When I came for interview, I had no hope that I will get. Therefore, I applied for reader post and the director's post also. Both. If I get anything is fine, because I love teaching. And I thought that coming back to my own state and teaching my own teachers in my old university was a thrill for me. And I came for a job where 15,000 rupees less salary. Nobody will come for that job. And first time a scientist coming to an academics to teach. Luckily the vice chancellor was a brilliant fellow. And I studied all the committee members. We know that these are 4 vice chancellors in Kerala and they could be in the committee because vice chancellors sit in the committee. So I know that possibly Calicut, Kerala, Kottayam, Kannur. This much vice chancellors. And they will be in the committee. 3 of them will be vice chancellors and they will not take from outside the state. So 3 vice chancellors are in. So what I did is I by-hearted all their biodata. I gone through the internet, searched all what they have done, what they have learned, everything was learned. I knew the Kottayam vice chancellor, now the Kasaragod vice chancellor, she was there. And Hasnain was there, he was a geophysicist. I learned all that. As soon as I entered inside, the vice chancellor who was sitting in the center, we could guess only. I don't know any of them personally. So in the photograph, I know this is vice chancellor, Calicut University, who is the chairman of the committee. Then he asked me, why did you come for this director's post leaving a scientist job? He knows what a scientist is because he was a JNU professor and he has been in committee of many of the ISRO appointment. He knows what salary I will get if I get here. So he asked me, why did you come for this job? I said, sir, I have not come for the job, I came for the interview. Have you decided to give me the job? See, I came for interview as a chairman, have you decided to give the job? Oh, sorry. He was a good man. He said, okay, why did you come for the interview? Sir, just to meet you. Meeting a vice chancellor, 150 rupees only expense. And that too 3 vice chancellors in front of me. Can you meet 3 vice chancellors just paying 150 rupees? It's a fantastic chance. That's why I came. Because I am sure I don't get this job. I will not get this job. I just made it very clear. And he asked me, what is so great about meeting me? Sir, you are the world's famous geophysicist and glaciologist in the world, and you write wonderful articles. And I keep reading all Deccan Chronicle articles which you write on education, higher education. And if I could work with you, that's something great. I can learn higher education from you. That's the thrill which I have. And I also work on the same glaciers on a different aspect. You work on the environmental aspect, I work on the strategic aspect, on the military aspect. Therefore, I am very much interested in your activities. We got thrilled, you know. Nobody in the interview board knows that he was a geoglaciologist. See, they know him as a vice chancellor, nothing else. They never know that this man used to write papers, articles and etc. on higher education. And it's coming as a book. I think it's already published as a book. Those days when I was in Hyderabad, I used to read in Deccan Chronicle his articles. And he got thrilled, you know. He must have decided that time itself, okay, I will appoint. So if you have opportunity will come to you if you have skill. You don't have to worry. Assume I have a tension in attending. What will happen? Will I be able to perform well? You know, at the end of the interview board, I gave 3 papers. What are the different courses in Kerala we can start? I told I may not be able to meet these vice chancellors again. If I don't get a job, I don't meet you. So at least these papers will help you to start some new courses in Kerala. It talks about what course you have to start, what are the syllabus you can have, which books you have to refer, which are the company which will appoint, who are the people who will fund such a course. All details have been given. Please take this. And in your email already I have sent these messages. Probably you may not see the email, therefore take this printed. I have given to all. What I am trying to say is, if you have, I am just putting myself as an example because that's all what I have. I talk from my experience, not from books. So if you have skill, and if you have attitude, you will find opportunities. If not, this some other opportunity will come because the world is full of opportunities. That's what she said. World is full of opportunities. Never get worried about what you will become tomorrow.
The river never knows where it falls. Not necessarily you become an HR specialist and you will get an HR job. I've seen hundreds of them, they don't get. Okay, so never decide that, okay, I am an HR specialist, so I will get only an HR job. No. No zoology, MSc people get zoology job. They must be using it only in cutting mutton in the kitchen. Whatever they learn. Quite possible. Not necessarily. Take up any job. A brilliant fellow enjoys every job that he gets. And a non-brilliant, dull fellow, what he does? Any job is boring for him. Right now? And no job becomes a job for you if it's interesting. It just becomes an enjoyment. And I teach hours together. Hours together. Morning till evening I teach. And it never becomes boring for me. I enjoy. I know you are all suffering. I enjoy. If I don't enjoy the job which I do, I must stop. Right now? If I don't enjoy, how can I make you enjoy? How can I deliver something which you don't enjoy? So try to enjoy your job. Pick up a job which gives you enjoyment. Maybe sometime you will have to have a job where you get money, but always you must find a parallel activity which gives you enjoyment. And those jobs which gives you enjoyment will give you a credit. Not in front of others, but self. Yes, I am doing something great. I am doing something different. Not necessarily somebody should certify that you are good. Who should certify you as self? Always after a job, lift your hands up. Lift your hands up. Take it back and then clap and say well done. You must be able to say yes, I have done well. That is the satisfaction which you should have. Okay? Next. Confidence? Do you have? Do you have confidence? Yes? How many of you have confidence? As many of people only have confidence? Shall I call you stupid? Then you are. Confidence is a check and nobody signs a blank check. Confidence should be always associated with forward. Are you confident in swimming in the sea? You don't know swimming and still she is confident. That's why I said stupid. We should admit if we have done the Pardon? That's what it is. That's what I'm trying to say. So confidence is, can you climb the steps? Confident? Yes? 100%? 1,000 steps. Lost to the confidence, right? No? So no activity gives you confidence. It's always conditional. Can you take class? Which class? Electronics? That's why again conditional. Right now? So you are confident in swimming in a swimming pool only half-inch water. Half-inch water, 1 feet water. But if it is 20 feet depth, I can drive where? Not on the road, in the ground where no vehicle comes. I can drive. I am confident in driving where? If I know the path. Some people are confident. Are you confident? Yes, depends whether you have knowledge or not. In Kerala, you have to travel any part of Kerala? Yes. Can you travel? Where? From this place to your house? Yes. But if you are asked to travel from this place to Delhi and give an address and go, heartbeat will rise. Right now? Or you are asked to go to Bihar. You are asked to go to northeast to some state, Nagaland. Because you know Nagaland has got some problem. Because yesterday some train was hijacked, right? No? So when you know things, you get tension. Sometimes not knowing things also will lose confidence. So getting confidence or losing confidence, sometimes knowledge is good, sometimes not having knowledge is good. Some people are so confident, you know. They have no knowledge, they will drive anywhere.
Doesn't matter. They are so confident. If hits also doesn't matter anyway. License is given to hit only, not to drive. So police will ask you the license only when you hit. So license is given to hit. No problem. And you don't require skill, ability sometime. Assume I have to drive, but somebody else who is sitting beside me and you have confidence, provide somebody else comes along with you, right? Who knows that place, right? No? So you don't require knowledge to gain confidence. It's enough sometime. You can jump, provided there is a good swimmer and says that come along with me, I will save you. Same. Right? So you don't have to have knowledge, but somebody else supports you, that is enough. So confidence can be degraded like this. I can talk hours together on confidence. So confidence is essential, and sometimes it is, and sometimes confidence is good. Yes, I am confident that I can't swim. Not necessarily performing only, you have a clarity. Not performing also you have a clarity. Yes, I am confident I cannot talk. I cannot talk on a topic which I don't. The same part. The same part only we had the anthropology conference which I was a speaker. I gave a talk on anthropology. When you give a topic is given, you know how to analyze it and you have confidence. And most of the people have confidence younger age. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, മോളെ ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ച എന്താ അപ്പം തുടങ്ങും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അല്ലേ, ഒരു പാട്ട് പാടിയ ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ അപ്പം തുടങ്ങും ഇല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ. അതേ കുട്ടി തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ? അമ്മ പറഞ്ഞു നേരിച്ചൊരു പാട്ട് പാടുന്നു, എനിക്കിപ്പോൾ വയ്യ ത്രോട്ടിന് ശേഷി. അന്ന് ത്രോട്ടിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? യു ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫാക്ടർ? അന്ന് ഡാൻസ് അറിയില്ലെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, പാട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും പാട്ട് പാടാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? കോംപ്ലക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഈഗോ. റൈറ്റ്? നോ? The more ego you have, you lose your confidence. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Don't care anybody. None of you know me, right? No? So why should I care you? എനിക്കൊരു ഈഗോ ഇല്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇത്ര അറിയാം ഇത്ര അറിയില്ല എന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? നിങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈഗോ കാണിക്കണം? രണ്ടായാലും വേണ്ട, പിന്നെ എവിടെയും കാണിക്കണ്ടേ? I used to tell when I walk on my own village, normal dhoti, ഏറ്റവും dirtiest shirt I wear and then walk. Will I have to wear the best dress? All of them know me. All of them know my background. So why should I have the best dress? When I go out in Kannur city, why should I have the best dress? Because nobody knows me. പിന്നെ ആരെ കാണിക്കാനൊക്കെ തരുന്നത്? ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരാളെടുത്ത് നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെ തീരെ അറിയാത്ത ഒരാളടുത്ത് നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ ആരെയും ഇംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? So don't care. It's as simple as that. ഇതൊക്കെ false ego ആണ്. The ego most of the time we carry is a false ego, and that reduces your confidence. Never keep ego. Be truthful. Be to the ground. Be as simple as you can. That's why my book name is Life Made Simple. The more sophisticated you are, more artificial you are, more acting you have, that much activity will come less. The more accidental you are, more social you are, more natural you are, you will become that good. So what is that you require to be? More natural, more simple. Never try to become artificial. The more ego you put on, you become more sophisticated. You try to act what you are not really. What will happen? You can't perform well. Okay, you lose confidence. Vivekanandan drew nothing. Vivekanandan was walking on the street, on American street, and the hippies are the most modern people on those days. No? And Vivekananda have a very peculiar way of dressing, right? He never mind wearing as what his dress is, and then he keep walking wherever he is. And nobody wears dress like him. And his turban have got a back hook. And somebody just pulled his
turban back, thinking that this is a normal beggar who is on the street. They never knew Vivekananda. He turned back and asked, "What gentleman, why you are pulling my turban?" And his English was so fabulous. These English people could never expect such a wonderful English from this normal fellow. And the English people said, "No, we never expected that you are so cultured, so well-mannered." They added all the adjectives to him. "We never expected such an English fellow. You are so cultured." Then Vivekananda said, "In your land, tailor makes a gentleman, and in our land, culture makes a gentleman." In America and all, the dress looks, if you dress up well, it's a tailor's job. Right, no? Nice dress is stitched and given. Who does it? Any fool can wear such a dress, right? But it's not tailor who makes gentlemanlism in India. It's the word what you use. That interaction, personal interaction. That's important. And how do you impress people? Each word what you use. Today morning I got an SMS. I was just showing to my friend. Day before yesterday I met somebody who came to me from Adapal and I was in Iringarakura. എന്തായിരുന്നു അത്? ആ മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നു രാവിലെ ഓർക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, അതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൻ്റെ ഒരു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാക്കിനോളം തൂക്കമില്ലി ഊക്കൻ ഭൂമിക്ക് പോലുമേ. ഒരു കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടില്ല അല്ലേ? കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, അത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. ഞാൻ അത്ര ഫേമസ് അല്ലല്ലോ. വാക്കിനോളം തൂക്കമില്ലി ഊക്കൻ ഭൂമിക്ക് പോലുമേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തൂക്കി അരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ബി വിത്ത് യു. കേയൂരാനിന ഭൂഷയന്തി പുരുഷം ഹാരാന ചന്ദ്രോജ്വലം ന സ്നാനം ന കുസുമം ന വിലേപനം. ഇതൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം. വാഗ്ഭൂഷണം ഭൂഷണം. പണ്ടൊക്കെ ഈ രാവിലെ റേഡിയോ തുറന്ന ഫസ്റ്റ് അമരവാണി സംസ്കൃതം ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ കേൾക്കാറുള്ള പഴയ ശ്ലോകമാണ്. കേയൂരാനിന ഭൂഷയന്തി പുരുഷം ഹാരാന ചന്ദ്രോജ്വലം. കുറേ നല്ല മാലയിടുക, നല്ല നീല സാരി ഉടുക്കുക, നല്ല വാച്ച് കെട്ടുക, അല്ലേ? നല്ല കുറിയൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് നല്ല കുറേ പൂവൊക്കെ ചൂടുക, കുറേ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇടുക, നല്ല വലിയ മാലയിടുക. ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം. ഇതിലെന്താ കാര്യം? കുളിച്ചുവോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, എന്നിട്ട് ഇരിക്കണതോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. രണ്ട് തരത്തിലാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖം എന്ന് പറയാൻ. രണ്ട് തരത്തിലാണ് മുഖം എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ അല്ല, രണ്ടിനൊരു കുഴപ്പം. ക്ലിയർ ആണ് പല കാര്യങ്ങളും. ഇതോ ഈ മുഖവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം? ചെറിയൊരു ആംഗിളിന്റെ ഡിഫറൻസ്. നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഇതൊരു ആർക്കാണ്. ഈ ആർക്കിന്റെ സെന്ററും ഈ ആർക്കിന്റെ സെന്ററും, ഈ മുകളിലുള്ള ആർക്കിന്റെ സെന്റർ താഴത്തേക്ക് മാറിയാണ് ദുഃഖം സുഖമായിട്ട് ഇല്ലേ? ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഡള്ളാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ സംസാരിക്കാൻ? എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ജീവിതം? ഇങ്ങനെ പോണു. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പോണു? നിർത്തിക്കൂടെ മാഷ ഈ പരിപാടി ഇല്ലേ? കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. തെക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടമാട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ? അതേപോലെ നോർത്ത് മലബാറിനൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിരിക്കെങ്കിലും കുറെ തെക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം പോലെയാണ്. ഭൂപടം എങ്ങനെയാ? ചുരുങ്ങി 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 വരും. അതേപോലെ മനസ്സിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 ചുരുങ്ങി. എൻ്റെ ഗുരു പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും, കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം പോലെയാ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വീതിയുണ്ട്, താഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തീരെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിഷ്ണുവിന് തന്നെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അയാൾ അവിടെ കടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പക്കാലുമായി അല്ലാത്ത സ്ഥല അല്ലേ? എവിടുന്നാ? തെക്കുന്നാണോ? എന്തിനത്തെ സങ്കടം? നടുക്കാണ്. നടുക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രണ്ട് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ മാറാനോ, കാല് വേണമെങ്കിൽ വാരാം, കെട്ടിപ്പിടിക്കണം കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, രണ്ടും ആവാം. നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇരിങ്ങാലെ കൂടെ തരം നോക്കിയിട്ട് പെരുമാറുന്നവരാണ്. പാലക്കാടുകാരൊക്കെ മഹാകഷ്ടമാണ് അല്ലേ? പാലക്കാരുടെയൊക്കെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടറിയാം പാലക്കാട്.
സ്വഭാവം ജിയോഗ്രഫി വളരെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ക്യാരക്ടർ. എന്ത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോടും ചോദിക്കാം തമിഴ്നാട് എപ്പടി ഇരിക്കരുത്, അപ്പടിയേ പോകരുത്, ഇപ്പടിയേ പോകരുത് അല്ലേ, അല്ലേ കന്നഡയിൽ ചോദിച്ചാൽ നടിതായത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണു. ഈ തെലുങ്കിലാണെങ്കിൽ ജരകത്തായത് എരങ്ങി പോകുന്നു. ചൽത്താഹേ എന്ന് പറയും ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതേസമയം നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലെങ്ങാണ്ട് മജവച്ചേ എന്താ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയും. ബംഗ്ലാദേശിൽ ബാലുവാച്ചേ ബാലുവാച്ചേ എന്താ സന്തോഷം എന്നാണ്, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ. അതൊക്കെ വീതിയുള്ള മനസ്സാണ്. ഭൂമിയുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം പോലെയാണ്. അവർ അന്യോന്യം അടിപിടിയൊക്കെ കൂടും. അലഹബാദിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വണ്ടി ഇടിക്കാണ്ട് പോവില്ല. എന്തായാലും എല്ലാ വണ്ടിക്കും സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് സങ്കടം അറിയോ. അവരൊക്കെ ഒന്ന് അലഹബാദിൽ ഓടിച്ചു പോകണം. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബോഡി ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രേസറും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും, അഴിച്ചിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അവർ നല്ലോണം അടിപിടിയൊക്കെ കൂടും. അതായത് കോയി ബാത് നെയ്യ ബൈ ചലോ യാ ചലോ 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 ബാത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവർ പറയും. അവർ നേരെ അപ്പം തന്നെ പറയും ബൈ അനിയ ഏട്ടാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വർത്താനം പറയും. छोड़ दो भाई क्या बात कर रहा है, ऐसा तो क्रैच है, റിപ്പയർ മത് കറോ. ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം ചെയ്താൽ രണ്ടാമത് പിടിക്കുകയെ. ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ സ്ക്രാച്ച് വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ക്രാച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല, പിന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറയാം. ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹാവിങ് സ്ക്രാച്ചസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ. എടുത്തു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് സ്ക്രാച്ച് അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. സാരിയൊക്കെ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ മഷിയൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം. ഇപ്പം 3-4 സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടായാൽ അതുണ്ടാവും. അത്ര ഒരു പ്രാവശ്യം കയറുമ്പോൾ അയ്യോന്നൊരു വിഷമുണ്ടാവും. ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. നെവർ. യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഈഗോ യു ഹാവ്. യുവർ ഡ്രൈവിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഹാവിംഗ് സ്ക്രാച്ചസ്. അല്ലേ? So keep on. That's all what it is like. Tell me. We have to update ourselves. It's the time to update ourselves. Yes, more important. It's very, very important. Most of the time what we don't have is updating our knowledge. എല്ലാ മാഷന്മാർക്കും പറ്റുന്നൊരു കുഴപ്പമാണ്. They don't update. Most of them don't update. They just live in what they learned. Most of them use their own textbook. I remember when I was doing my BSc, നമ്മള് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു, 2 ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. So one of the equation, I don't remember the exact value, it was something like x square plus y square. It was third degree polynomial. Z square something is equal to some number a, some number. And another equation was x plus y is equal to some number b. And equation, there was some coefficient. Some coefficient was there. C1, C2, A1, A2, A3. Some coefficient was also. I asked to solve. I was sitting in the class. I was a very bad boy. So I said, no, I am not going to solve it. Why? ഇത് രണ്ടും മുട്ടില്ല ടീച്ചറെ. ഇത് രണ്ടും മുട്ടില്ല ടീച്ചറെ എന്നാണ്. താനെന്തിനാ ഈ മുട്ടാൻ പോണേന്ന് ചോദിച്ചു. അതല്ലാതെ മുട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? This represents a sphere. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയറാണ്. ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച് ഷോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലെയിൻ. സ്ഫിയർ ഇവിടെയാണുള്ളത്, പ്ലെയിൻ ഇവിടെയാണ്. മുട്ടോ? മുട്ടില്ല. അത് മുട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ മുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും, ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ കുറേ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും, അതൊരു സർക്കിളാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ. പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രയിലാണ് പഠിക്കണം. ബട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് ദിസ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനിങ്. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും മുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ മുട്ടാത്ത, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, സോൾവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ. 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, അതെന്താ ശശി നിങ്ങൾ മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഇത് സ്ഫിയറാണ്. മേരി ടീച്ചർ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ്, ഇത് രണ്ടും മുട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് മുട്ടിയിലല്ല. മനസ്സിലായോ? കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷമുള്ള സെയിം സാധനമാണ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ വായിച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി, ഗ്രന്ഥം 3 പകർത്തിയിടിൽ മുഹൂർത്തം മൂത്രമായിടും. ഗ്രന്ഥം 3 പകർത്തിയിടിൽ മുഹൂർത്തം മൂത്രമായിടും. ഒരാൾ, അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഗുണം. നമ്മൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, അത് കേട്ട് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു, മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്താവുന്നറിയാം,
എന്താ അർത്ഥം മാറി. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് നമ്പർ വാസ് 30 ബട്ട് earlier it was 30. അപ്പോൾ റേഡിയസ് വാസ് ബിഗർ. വലിയ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് റേഡിയസ് അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി ഇതങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം, കാരണം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r². ആ റേഡിയസ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഫിയർ ചെറുതായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും. സോ വാട്ട് ഈസ് എസെൻഷ്യലി റിക്വയർഡ്? അപ്ഡേറ്റ്. എത്ര നോളജ് ഉണ്ടായാലും ശരി, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് യു ബിക്കം യൂസ്ലെസ്. ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഡസൻറ്റ് മീൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? Updating means you are creative. Okay? The more creative you are, automatically you get updated. എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാം? ഓരോ സാധനം കാണുമ്പോഴും, ഓരോ സ്ഥലം കാണുമ്പോഴും, ഓരോ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കാണുന്ന സമയത്തും യു സ്റ്റാർട്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു വാട്ട് യു നോ ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻലാർജ് യുവർ നോളജ്. ക്രിയേറ്റീവ് ആവാം. എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാം? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ബേസിക് നോളജ് യു ക്യാൻ നെവർ ബി ക്രിയേറ്റീവ്. Even a calendar is useless if you don't have knowledge. നിങ്ങൾക്കൊരു കലണ്ടർ തന്നു വിചാരിക്കാം. കലണ്ടർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാം? എന്തിനാ? ഡേറ്റ് അറിയാനാണ്, ഡേ അറിയാനാണ്. ഇതൊരു തമാശ. എന്താ അറിയാം? ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞാൽ ഡേ അറിയാം. ഡേറ്റ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഡേ അറിയാം? അറിയാം. ഡേ മാത്രം അറിഞ്ഞാലും ഡേറ്റ് അറിയാം. ഇത് 3-ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് മാസമാണെന്നും കൂടി അറിയണം. അപ്പൊ ഒരു കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കൊല്ലറിയണം, മാസം അറിയണം, ഇല്ലേ? വീക്ക് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് അറിയണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റേതറിയാം. ഈ 3 അറിയാത്ത കലണ്ടറിനെ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So if you have some knowledge, then you can build on it. If you don't have knowledge, you can't. Now what I am talking to you right now, ചിലർക്ക് തോന്നി ഇയാളെന്തൊക്കെ പറയാം, ഇതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യമല്ലോ, എന്താ കുഴപ്പം? His basic is something different. I expected some basic from you. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. And I am trying to build up from what you know, thinking that that's your basic which I have, which you have. And I am trying to build over that. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരാളുടെയും മുഖം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. If I get a negative impression that I am not moving along with you, I stop this business. I change the topic. I dilute it sometime. I improve my standard. ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ബുക്കേ ഉള്ളൂ, അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ്. അതെൻ്റെ ബുക്കാണ്. അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ടീച്ച് പീപ്പിൾ. How to teach people is looking at their faces, you know that whether they are absorbing it or not. The time you believe that they are not absorbing, change the topic or try to change the style of teaching. Adaptive learning and teaching on techniques. Teaching different techniques are there. Even who have done B.Ed? No. B.Ed we teach at general. In B.Ed നമ്മൾ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. There are different methods of teaching. ആ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ബി എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടീച്ചർ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ചില മാഷന്മാരുണ്ട് അല്ലേ, അവർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സാണ്. അവരിങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ. ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക? ഈ സ്കൂട്ടർ മെക്കാനിക്ക് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്തൊക്കെയാ? അപ്പറൻറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടീച്ചിങ് എന്നാ പറയാം. ആദ്യം ഇന്ന നെട്ടഴിക്കണം, പിന്നെ ഇന്ന നെട്ടഴിക്കണം, പിന്നെ ഇന്ന നെട്ട, അതിന് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിലരുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നാ പറയുക. മറ്റൊന്നിന് ഡിസ്കവറി ടെക്നിക് എന്നാ പറയുക. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കവറി ടെക്നിക്കാണ്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഐ തോട്ട് യു ആർ ഓൾ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫെലോസ്. അപ്പോൾ ഡിസ്കവറിയാണ്. എന്താ നോക്കണത്? നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുനിന്ന് നോക്കും, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഡിസ്കവർ വാട്ട് യു നോ. കാരണം ഒരു സിലബസ് ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ നോ? ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കാന്ന് ചോദിച്ചതിനോട് രവിയേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം എന്താ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ 6 hours, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഇഷ്യൂ. ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, ബട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഡു എവറിഥിങ് ടുഗദർ ഇൻ എ ഹാഫ് ഡേ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഡിസ്കവർ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട്. സോ ഡിസ്കവറി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ക്യാൻ ഡിസ്കവർ ഓൺലി വെൻ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ്. ഞാൻ പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം നോക്കി പഠിച്ചു വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഐ ടോക്ക് ഫ്രം മൈ ഓൺ ഹാർട്ട്. I talk from heart, therefore I can take into your heart. I am not talking from brain. If somebody connects electroencephalograph, that experiment was done on me. When I meditate, experiment was done on me. I can be on meditation in total nidra and then put
Electroencephalograph is the brain vibration measurement mechanism, and ask me any sloka I will chant that. I will chant that, and my brain will not be working. Our brain work ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് സാധാരണ അല്ലേ? When you work, your brain works, millions of reactions happens and you become tired. നമ്മൾ എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നു, ഒരു അരമണിക്കൂർ വായിച്ചാൽ 3 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. 3 മണിക്കൂർ നടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അരമണിക്കൂർ വായിക്കുമ്പോൾ. ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 50 million chemical reactions happens every second in your brain when the brain works. brain vibration ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ECG എടുക്കാറില്ല, അതേപോലെ EEG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടത്, electroencephalograph. So fix the electroencephalograph, your brain vibration can be mapped. But put me on meditation and then ask me questions, I will answer, because it is coming from heart but not from brain. And the teaching, it comes from heart. Therefore I teach teachers to teach from the heart. എങ്ങനെ ഹാർട്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക? ബൈ ഹാർട്ടിൽ വേണം എല്ലാം. നമ്മൾ സാധാരണ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ശരിക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വെക്കുക എന്നർത്ഥം. എപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിൽ വെക്കുക? അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ബുദ്ധിയിലാണ്, മനസ്സിലല്ലേ അല്ലേ? നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള ഇഷ്ടം മനസ്സിലാണോ ബുദ്ധിയിലാണോ? മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ എവിടെ ഈ മനസ്സ്? കൊടുത്തു ആർക്കെങ്കിലും അല്ലേ? അതാണ് ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലേ? എൻ്റെ കവിതയിലുണ്ടൊരു വൺ ഓഫ് ദ പോയട്രി ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി. ദ പോയറ്റ് gets a heart attack, get admitted to a hospital, and the doctor says open heart surgery. I said, don't open my heart, there are a lot of secrets inside. ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള സാധനം അല്ലേ? So what's the difference between your mind and Yeah, if you have it, you will know. If you don't have it, you will know. Once you translate, it's a good question. It's a good question. The brain is buddhi. Easy to understand when you translate in your own language. Mind എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ ജനറലി പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധി കാണിക്കും. പക്ഷെ വൺസ് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് യു വിൽ നോ. ഡോണ്ട് യൂസ് ദിസ് വേർഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്. എൻ്റെ ഓർക്കുട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പഴയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ലൈഫ് ഈസ് ടു ലിവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് മേഡ് സിമ്പിൾ, വൺ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഫ് യു സീ ദർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ ബുദ്ധി വേഴ്സസ് മനസ്സ്. കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ്, എബ്രോഡ് എന്നുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. So we keep responding on this. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it has got only feelings, ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ. അതെപ്പോഴും എവിടെയുള്ളത്? മനസ്സിലാണ്. ആഗ്രഹം എവിടെയുള്ളത്? മനസ്സിലാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് ആഗ്രഹം വരും? ഒരിക്കലും വരും. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്തെങ്കിലും കാണണം, എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണം, എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആരാ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണത്? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കാണാത്തൊരു സാധനത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കട്ട്ലറ്റ് ഇഷ്ടമാണോ? വായിൽ വെള്ളം വരണം. കട്ട്ലറ്റ് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് മനസ്സിൽ വന്നോ? ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കണ്ടു. പക്ഷെ ശരിക്കും കണ്ടുവോ? ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അറിയാതെ ടേസ്റ്റ് നാവിൽ വന്നോ? കഴിച്ചോ? ടേസ്റ്റ് വന്നു. അതാണ് പേര് കട്ട്ലറ്റ് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിലെത്തുന്നത്? ശരി. അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത ഇന്ദ്രിയം വർക്ക് ചെയ്തു, കണ്ണിൽ കണ്ടു, ടച്ച് ചെയ്ത ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആരാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണത്? മനസ്സാണ്, ബുദ്ധിയല്ല. പക്ഷെ മനസ്സിന്ന് വരും എപ്പോഴും അറിയും. അത് മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോ. കട്ട്ലറ്റ് എവിടെ ഇരിക്കണത്? മനസ്സിലാണ്. ബുദ്ധിയിലാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് വരില്ല. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ്, ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതെപ്പോഴും വിട്ടു കൊടുത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിച്ചു. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം? റാമിലായിരിക്കണം. മറ്റേത് എവിടെയാണുള്ളത്? എവിടെ? MCA, BCA. മറ്റേത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ബാക്കപ്പാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഐ എം ഷുവർ മൈ ഷേപ്പ് വിൽ നെവർ ഗോ ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്. അല്ലേ? പോവും. ആക്കെ ചുമ്മാ പറയും. നാളെ അങ്ങോട്ട് മറക്കും. എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? മനസ്സിന്ന് ഇയാൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തള്ളിവിടും. ബുദ്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, ഈ പഹേനെവിടെ കണ്ടു, ആരപ്പത്, അങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ലേ? ആ ആലോചിച്ചിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന് അറിയോ? ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ബുദ്ധി മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം? അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്താ ആഗ്രഹം? മിർച്ചി ബജ്ജി കഴിക്കണം. എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഈ ആഗ്രഹം?
മനസ്സെന്നാണ്. എന്താ വരാൻ കാരണം? പണ്ട് കഴിച്ച ടേസ്റ്റ് നാവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറയുന്നത് കഴിക്കണേ. അപ്പൊ ഒട്ടണം തന്നെ ബുദ്ധി പറയും കഴിച്ചോട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, പിറ്റേ ദിവസം ലൂസ് മോഷനായിരുന്നു ഇല്ലേ? അതാരാ പറയാ? ബുദ്ധിയാണ് പറയാം. അപ്പൊ ബുദ്ധി മിക്കവാറും വേണ്ട കഴിക്കണ്ട. അതല്ലെങ്കിൽ പറയും പോക്കറ്റിൽ കാശില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിനറിയാം പോക്കറ്റിൽ കാശില്ല. ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിക്ക. കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി ഇപ്പം കഴിച്ച ഓക്കും കൂടി മേടിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അവളോട് പറയാം, ഞാൻ അടുത്ത ബസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിക്കോ, എന്നിട്ട് വേണം പോയിട്ട് 2 കുറിച്ച് വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കഴിക്കാൻ. ഈ ബുദ്ധി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന്. മനസ്സിന് അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ. മനസ്സിന് എന്താ ഉള്ളതെന്നറിയാം? അയാൾക്കും കൂടി കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ബുദ്ധി പറയും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആലോചിക്കണം. ബുദ്ധി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ബുദ്ധി പറയും വേണ്ട മിക്കവാറും വേണ്ടാന്നാണ്. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ബുദ്ധി മനസ്സും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാവും. ഇതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാം? മനസ്സും ബുദ്ധിയും തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. മോർ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യു ആർ, മോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ യു ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ബുദ്ധി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. മനസ്സ് നല്ല മനസ്സാന്ന് വിചാരിക്കാം, ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. മിർച്ചി ബജ്ജി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ എടുക്കുക. കൂടെ ആരെങ്കിലും പാടില്ല, രണ്ടാക്കും കഴിക്കാം. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാൾ ആക്സിഡന്റലാണ്, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിക്കാണ്ടാ ചെയ്യണത്. അതൊക്കെ മണ്ടത്തരാ. ചിലപ്പോൾ കുറെ കാശൊക്കെ ചെലവായി, പക്ഷെ എന്ത് കിട്ടും? If your heart is full, you become happy. If your head is full, you become unhappy. അടുത്തൊരു കവിതയുണ്ട്, അൺഡിവൈഡഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഒരു കവിത അതിനകത്തുണ്ട്, ഗിവ് മീ അനദർ ബർത്ത് ഗോഡ് വെൻ ലെസ് ഓഫ് ബുദ്ധി ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ഹാർട്ട്. ലെസ് ഓഫ് ബുദ്ധി ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ഹാർട്ട്. നെൽസൺ മണ്ടേല പറയുന്നുണ്ട്, യു കനോട്ട് ഹാവ് ഗുഡ് ബുദ്ധി ആൻഡ് ഗുഡ് ഹാർട്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഗുഡ് ഹാർട്ടുള്ളവരാണ് ലേഡീസ്, ഗുഡ് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് ജെൻസ്. സാധാരണ ബയോളജിക്കലി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും ഫീലിങ്സോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ലേഡീസ്, ഗേൾസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അറിയാണ്. ഷെയർ ചെയ്ത ഫീലിങ്സ് ഒന്നും കേട്ടോ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനാണ്. എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയം. ഓക്കെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, മനസ്സാണ്. ബുദ്ധി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ആരാ തീരുമാനിക്കാം? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്ന് ആരാ പറയണത്? മനസ്സ് പറയും. നോക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ബുദ്ധി പറയും വേണ്ട കേട്ടോ, നോക്കണ്ട, അവിടെ തെറ്റ്. അതാരാ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയാണ്. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിക്ക് നോക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബുദ്ധിയും മനസ്സും തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടും. എന്നിട്ട് പറയും നോക്കിക്കോടാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പാനിങ്ങൾ നോക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ ബയോളജിക്കലും കൺസെപ്റ്റും വ്യത്യാസം. ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല മനസ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോണ്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് ഹാർട്ട് ബട്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് മനസ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം. മനസ്സല്ല ഹാർട്ട്. ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർ ഹാർട്ട് സർജറി somebody was put for after സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡിൽ ഇഫ് യു കീപ് ഗുഡ് നഴ്സസ് ഓർ ബാഡ് നഴ്സസ്, ഗുഡ് നഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വൈഫോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാക്കാം. അതിന് പകരം സാധാരണ നോർമൽ പെയ്ഡ് പിന്നെ ആൾക്കാരെ, നഴ്സുകളെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്യൂറിങ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ റിസർച്ച് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്, ചിന്തയാണ്, ചിത്താണ്, ചൈതന്യമാണ്, തേജസ്സാണ്, ജീവനാണ്. അത് cannot be understood by biological people. It can be understood only by philosophy. Okay? കൺസെപ്ച്വലി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണെന്നാണ് പറയാം. ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സോളാർ പ്ലെക്സസ്, ദ സെന്റർ ഓഫ് അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് വരുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മനസ്സിനെ വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എനി സ്മോൾ റിയാക്ഷൻ ഇൻ മനസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ അബ്നോർമാലിറ്റി ഇൻ യുവർ കെമിസ്ട്രി, ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്താ പറ്റുക? പ്രഷർ കൂടും.
പ്രഷർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കൂടുന്നത്? ഹാർട്ടിലാണ് കൂടുന്നത്. ബ്ലഡിന്റെ പമ്പിങ് മാറും. വെറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് കണി. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. കരളേ എൻ്റെ കരളേ, എൻ്റെ കരൾ എന്താണ് സാധനം? ലിവറാണ്. ഇവിടെ ഹാർട്ടിന് പകരം ലിവറാണ് കേരളത്തിലും. ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ലിവറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ചെയ്യാ അല്ലേ? കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഈ ലിവറാണ് കെമിസ്ട്രിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലഡിലാണ് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിലും ബ്ലഡ് കെമിസ്ട്രിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലിവറാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ലിവറിനോട് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനോടും ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം ഇവിടെ. കാരണം ലിവറും കെമിസ്ട്രിയും ഭയങ്കര ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാ മാറ്റുക കെമിസ്ട്രി? ആകെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കണം. എന്താ കാരണം ഡള്ളായിട്ടിരിക്കാൻ? കെമിസ്ട്രി ഈസ് സച്ച്. ആകെ ഒരു എനർജറ്റിക് ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പെഗ് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുക. എന്താ എനർജി? അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. കെമിസ്ട്രി മാറ്റാനുള്ള സാധനമാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ജിന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എന്താവും അല്ലേ? എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം വേണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം, അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. അതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്ത് സുഖമാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ബയോടെക്നോളജി എവിടെ? ബയോടെക്നോളജി എവിടെ? എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ബയോടെക്നോളജി അറിയും. എവിടെയാണ് ഈ കോൺഷ്യസ്നസ്? എവിടെയാണ് മനസ്സ്? എവിടെയാണ് സെല്ല്? എല്ലാ സെല്ലിലും മനസ്സുണ്ടോ? അതെ, ആ സെല്ലില് മനസ്സുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും മനസ്സുണ്ടെന്നാണ്. കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് മനസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ മനസ്സ് എവിടെയാണല്ലോ അറിയോ? കണ്ണിൽ തന്നെയാണോ? അതെ, ആ സെല്ലില് മനസ്സുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ബയോടെക്നോളജിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏന ചക്ഷുഷാന പശ്യന്തി ഏന ചക്ഷുൻഷി പശ്യതിഹി. ബയോടെക്നോളജിയാണ്. പണ്ട് ഉപനിഷത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയാണ്. ഏന ചക്ഷുഷാന പശ്യന്തി ഏന ചക്ഷുൻഷി പശ്യതിഹി. കണ്ണിനകത്തുള്ള സെല്ലുകളിൽ കണ്ണിന്റെ മനസ്സുണ്ടെന്ന്. എന്താ കാരണം എന്നറിയും? കണ്ണിലുള്ള സെല്ലും ശരീരത്തിലുള്ള സെല്ലും ഒരേ പാറ്റേൺ ആണോ? ആണ്. സെൽ പാറ്റേണിൽ there is no difference. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. അതാണ് ചോദിച്ചത് സെല്ലിൽ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ? പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം? ഫങ്ഷൻസ് ഹൂ ഡിസൈഡ്സ്? അതിനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നു? ദ എനർജി വിച്ച് ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ. എന്താ ഫങ്ഷൻ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ എന്തായിട്ടാണ് നിൽക്കണേ? നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറായിട്ടാണ് അല്ലേ? എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറാണുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മകന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആരായിട്ടാണ് നിൽക്കുക? അച്ഛനായിട്ട് നിൽക്കും. വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? ഹസ്ബൻഡായിട്ട് നിൽക്കും. അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ മക്കളായിട്ട് നിൽക്കും. ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അനിയനായിട്ട് നിൽക്കും. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്കുണ്ട്. ഈ ബോഡി സെയിം ആണോ? ബോഡി സെയിം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് റോൾ എടുക്കുമോ? അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള സെല്ലും ചെവിയിലുള്ള സെല്ലും മൂക്കിലുള്ള സെല്ലും എല്ലാം ഒരേ സെല്ലാണ്. പക്ഷെ കണ്ണിലിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ആരായിട്ടിരിക്കും? കാണുന്ന ശക്തി. ആ കണ്ണിലുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് കാഴ്ചക്കുള്ള കണ്ണുണ്ടോ? കണ്ണിലുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ണുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് സെല്ല് മാത്രം. പക്ഷെ അത് കാണാനായി ഉപയോഗപ്പെടും. ഏതുപോലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറാണ്. ഞാൻ ഡ്രൈവർ ആണോ? അല്ല. ഞാൻ ഡ്രൈവർ ആണോ? ആണ്. എന്താ കാരണം? ആ സമയത്ത് ഡ്രൈവറുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ മനസ്സുണ്ടെന്നാണ്. അതാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓവറോൾ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. ഏതുപോലെ? ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുക, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണോ ഗവൺമെന്റ്? ഞാനൊന്നല്ല ഗവൺമെന്റ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലേ? ഓരോ മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളാണോ ഗവൺമെന്റ്? ഞാനൊന്നല്ല ഗവൺമെന്റ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടിയാ ഗവൺമെന്റ്. എന്നാ എവിടെയാ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ? കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, അതൊരു ബോധം. ഇവരെല്ലാരും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോധം. അതുപോലെ ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബോധമുണ്ട്. ആ ബോധമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചിത്ത്, ചൈതന്യം, തേജസ്, ലൈഫ് ഫോഴ്സ്, എനർജി, ഓറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. അത് കാണാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. പറ്റുന്നാക്ക് പറ്റും, പറ്റാത്താക്ക് പറ്റില്ല. അത് തൊടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുന്നാക്ക് പറ്റും. എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ?
പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് എനർജി ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡൗസിങ്. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് സീഡ്ലിംഗ്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ്. ആൾക്കാരെ എനർജൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അവരുടെ ഓറ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓറയിൽ അസുഖം ഉണ്ടാവും. So we treat them, we heal them, we take them and we give them a feeling that you are not sick. കാരണം എന്താ? ശരീര മനസോ യോഗ പരസ്പരം അനുവ്രജേത് ആധാര ആധേയ ഭാവേന തപ്താജ്യ ഘടയോരിവ. ചരകന്റെ ശ്ലോകം. ശരീര മനസ്സോ യോഗ, ശരീരവും മനസ്സും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. ബയോടെക്നോളജി. ശരീരവും മനസ്സും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതുപോലെ? പാത്രവും എണ്ണയും പോലെ. സിമിലി അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ സിമിലി എടുക്കുക. Whichever is practiced on the common people and they understand that is where you take simile in English. പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എണ്ണയും പാത്രവും. എങ്ങനെയാ? ചൂടുള്ള എണ്ണ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? പാത്രം ചൂടാവും. തണുപ്പുള്ള എണ്ണ ചൂടുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാലോ എണ്ണ ചൂടാവും. അതുപോലെ ചൂടുള്ള ശരീരത്തിൽ തണുത്ത മനസ്സായാൽ എന്ത് പറ്റും? ശരീരം തണുക്കും. ഇനി ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങോട്ട് ചൂടായാലോ ശരീരം ചൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പനി വരുന്നത്. എന്താ ചൂടാവണത്? മനസ്സങ്ങോട്ട് ചൂടാവും. ആ റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോ ശരീരം ചൂടാവും. ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൂടാവും, ഇവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ടിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, റെഡിഷ് ആവും, നോസ് റെഡിഷ് ആവും, ഐബ്രോസ് വിൽ ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. നല്ല കഥകളി വേഷം അല്ലേ? കഥകളി പഠിക്കണം. നല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച ആളുടെ മുഖം കുറെ പ്രാവശ്യം ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കണം. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ അടിക്കണേ? എന്താ കാരണം? ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. വയറ് കത്താൻ തുടങ്ങും ഇല്ലേ? ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ അഡ്രിനാലിൻ കൂടും, ശ്വാസം കൂടും, ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, നമ്പർ ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ഞാനത്. അപ്പൊ ഒരു 100 പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ഈ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവും. ഈ 100ഉം 1ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും അറിയില്ല അല്ലെ? അച്ഛനൊക്കെ ചീത്ത പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു 100 പ്രാവശ്യം. 100 പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, 22 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ എണ്ണം ഒക്കെ മാറിപ്പോകും. കാരണം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ആരാ നമ്മളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നത്? മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വാക്ക് മന. വാക്ക് മന. മനസ്സിൽ എവിടെയാണ് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നത്? ചക്ഷു, കാണുന്നതിൽ നിന്നാണ് വാക്കുകൾ വരുന്നത്. ഒരു സാധനം കാണും, ഇതെന്താണപ്പാ? നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ വാക്കുകൾ എവിടുന്ന കിട്ടുന്നത്? കാണുന്നതിൽ നിന്നാണ് വാക്കുകൾ. വാക്ക് മന ചക്ഷു ശ്രോത്ര ഘ്രാണ ജിഹ്വാരേതോ ബുദ്ധിയാകൃതി സങ്കല്പാമേ ശുദ്ധ്യന്താം. ശുദ്ധിയാവേണ്ടത് വാക്കുകളാണ്. വാക്കുകൾ ശുദ്ധമാവണം. എങ്കിലേ ആൾക്കാരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴേ ആൾക്കാരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്നാണ്. ഇയാളൊരു ചെറ്റയാണ്. ഇയാളൊരു ചെറ്റയാണ്. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നു താൻ ചെറ്റയാണ്. ഇയാൾ ചെറ്റയല്ല. ഇയാൾ ചെറ്റയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവരാണ്. ചെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ചെറുതെന്നാണ്. ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓല വെച്ചുണ്ടാക്കിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം. ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുടിൽ എന്ന അർത്ഥം. ചെറ്റക്കുടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ചെറിയ കുടിൽ. ഇയാളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളെ ചെറ്റയാണ് അല്ലേ? ഇയാളെക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതല്ലേ ഇയാള്. ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അവളെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് കേട്ടോ, ചെറ്റാന്ന് വിളിക്കരുത്. വേണമെങ്കിൽ സീ എന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വിളിച്ചോളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാക്ക് നല്ല ശുദ്ധമുള്ളതാവും. അതിലെന്ത് പാടില്ല? വാക്കുകൾ നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. പ്രിയ വാക്യപ്രധാനേന സർവേ തുഷ്യന്തു ജന്തവഃ തസ്മാ തദേക വക്തവ്യം വചനേക ദരിദ്രത. പ്രിയ വാക്യപ്രധാനേന, നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? എന്താ ഭംഗി നോക്കാൻ ഹെയർ സ്റ്റൈല്, എന്താ സന്തോഷം നോക്കുന്നത് പറയുമ്പോ അല്ലേ? ഇല്ലേ? എന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? റീചാർജ് ചെയ്യണോ? കവറേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ എന്ത് പറയണം? എന്ത് നല്ല സാരിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഷർട്ട് ഷർട്ട് കൊണ്ടാട്ടോ, ഇങ്ങനെ കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കണം.
അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോട് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം? ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരാൾ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ലേ? എന്ത് സ്റ്റൈലാന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ കിടണമെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം ഇല്ലേ? ഈ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേണും ഈസ്റ്റേണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളവും കേരളത്തിന് പുറത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം. കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു എസ്സേ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അസലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം പറയാം അങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഏത് ഫോറിനേഴ്സും അങ്ങനെ പറയുന്നു. Every person from America, British, you take anybody, they will say, it's very good. But you know, if I write, I will add these points also. അങ്ങനെ പറയും. ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ്സും കൂടി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും. എന്തായാലും അർത്ഥം ഞാൻ എഴുതിയത് കൊള്ളില്ല തന്നെ. നമ്മൾ ഒരാളെ ഹർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. അച്ഛൻ അമ്മമാരെ ചീത്ത പറയും ഇല്ലേ? അമ്മ അച്ഛനെ ചീത്ത പറയും. എത്ര പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? വിവരമില്ലല്ലോ തനിക്ക്. ഇത് കേൾക്കണം മക്കൾ മനസ്സിലാവും, പഠിച്ചാലും വിവരമുണ്ടാകും. ഇതിങ്ങനെ പറയില്ലേ? ഇല്ലേ? പറയാറില്ല. എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് വഴക്ക് പറയാം അല്ലേ? എന്തിനാ എങ്ങനെ പറയണം? ഏറ്റവും ചീത്തയായ വാക്കുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുക. എന്തിനാ? നമ്മുടെ മക്കളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? ഇതൊക്കെ കേട്ടാലല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? മക്കളെങ്ങനെ വഴക്ക് പറയാൻ പഠിക്കണത്? ചീത്ത പറയാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണത്? നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചോണ്ടാ. ഇതുവരെ ചീത്ത കേൾക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വേറൊരാൾ ചീത്ത പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ആരെടുത്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മളെടുത്ത് ആരാണ്? നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വഴക്ക് പറയുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് വഴക്ക് പറയണമെന്നില്ല, ചീത്ത പറയണമെന്നില്ല. സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടീച്ചറും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തും ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉണ്ടോ? വാട്ട് റൈറ്റ് ദേ ഹാവ്? ദേ ഹാവ് നോ റൈറ്റ്. I am just teaching you because I love teaching, nothing else. I am teaching because I was asked to teach, that's all, nothing else. ഇതെന്റെ നിയോഗമാണ്, ഇതിന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു അധികാരമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സമയത്ത് I may agree with you or disagree with you. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നോ നമ്മുടെ പഴയ നായനാരില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ കാരണം എന്താ? ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പറയാം, അല്ല അസലെ എത്ര നന്നായിട്ട് രസകരമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ. അയാളോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ. ആ ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ പറയണതാ ശരി. എങ്ങനെയാണ്? യു ആർ റൈറ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആണെന്ന്. അതെന്താ? അത് നിങ്ങളെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, ഓനല്ലല്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ഞാനല്ല. ഓൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണം. ഓൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ ഓൻ പറയണം ഓൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ? എല്ലാവരും റൈറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് യുവർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ റൈറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമില്ല. അപ്പൊ നെവർ ഒബ്ജക്ട് എനിബഡി. യു ആർ ടെലിംഗ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഐ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം. ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഉറക്ക പറയുന്നവനും ഒടുക്കം പറയുന്നവനുമാണ് ശരി എന്നാണ്. ഉറക്ക പറയുന്നവനും ഒടുക്കം പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അയാൾ എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ട പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയായി. കാരണം എന്താ? അയാളാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്കതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചോദിക്കാൻ പറ്റണം, എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉറക്കം പറയുന്നവനും ഒടുക്കം പറയുന്നവനും അല്ല ശരി. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ശരിയായിട്ട് ഇല്ല. അതല്ല വേണ്ടത്. ലോജിക്കലി ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. ലോജിക്കലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയണം. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല. അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോളൂ. ഇത് എൻ്റെ വിശ്വാസം, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോളാം. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകങ്ങളും ചിലപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണത്? അതാണ് ഞാൻ കേട്ട് പഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയും. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ളൊരു ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും, ഭഗവത്ഗീത മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. കാരണം എനിക്ക് ഖുറാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതെന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പഠിച്ചത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. വേറൊരാൾ ആ പഠിച്ച സാധനം അയാൾ പറയും. എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ്. അപ്പൊ ഒന്നിനെയും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോരാളും നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതണം, ഞാൻ എഴുതുന്നത് പോലെയും പറയുന്നത് പോലെയും മറ്റൊരാൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റും. അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ രീതിയിലാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ രീതിയിലാണ്.
രണ്ടിലും ശരിയും തെറ്റുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി പറയാൻ നാളെ എനിക്ക് സാധിക്കണേ എന്നാണ്. മാറ്റി പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയാലല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റൂ. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും അയാൾ തന്നെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹ്യൂമൻ എക്സലൻസിൽ 10 വർഷമായി പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കോഴ്സിലും രണ്ടാമതും വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും ഇരിക്കുന്നത്? ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചു, പക്ഷെ മാഷക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? ഇയാൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? ഇയാൾ എപ്പോഴും ഒരേ സംഭവമാണോ പറയണത് എങ്ങനെ അറിയാം? അല്ലേ? ചില മാഷന്മാരങ്ങനെയാണ്, ഒരേ സംഭവമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട്. നമ്മൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ സംഭവം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രിയ വാക്യപ്രധാനേന സർവേ തുഷ്യന്തു ജന്തവഃ തസ്മാ തദേക വക്തവ്യം വചനേക ദരിദ്രത. വാക്കുകൾക്ക് എന്തിനാ ദാരിദ്ര്യം? പല ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുക്കുക, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് വേണ്ടത്. വാഗ്ഭൂഷണം ഭൂഷണം. വാക്കുകളിലാണ് ഭൂഷണം വേണ്ടത്. ബാക്കിയൊന്നും ഭൂഷണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മോശമായാൽ ഗോൺ. അപ്പൊ ഇയാളെന്ന് പറയും ലേൺസ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണോ പഠിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്തിനാ തുടങ്ങേണ്ടത്? എന്തിനാ തുടങ്ങേണ്ടത്? ലേണിംഗ് പറഞ്ഞ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല അല്ലേ? എന്തിന് പോവാ? ഇത് പെർമനന്റ് മാർക്കറാണ്. എന്തിനാ തുടങ്ങുക? ലേണിംഗ് എവിടുന്നാ തുടങ്ങുക? എന്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക? എന്തിനെയാണ് കേൾക്കണത്? നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്ന് മാത്രമാണെന്നല്ലോ, കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും തൊടുന്നതും ഒക്കെ ആവും. അത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ സാധാരണ? ഡാറ്റ അല്ലേ? എല്ലാം ഡാറ്റയാണ്. ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. പക്ഷെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്താൽ എന്താവും? That's it. പറയേ. So that becomes information. ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ഒരു ഗുണമില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ when you make it yourself, that becomes knowledge. മനസ്സിലാക്കുക? ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടേതാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താവും? അത് നോളജാണ്. അങ്ങനെ നോളജ് കിട്ടിയോണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? നോളജ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ഒരു ഗുണവും. വിവരമുള്ളതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ഒരു ഗുണവുമില്ല. വിവരം എന്ത് ചെയ്യണം? റിഫൈൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ റിഫൈൻ ചെയ്യണം? ആഡ് വിസ്ഡം. വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലേ? എത്തിക്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങൾ, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നോളജ്, ഇതിന് വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാവും. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 തരമുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനം. വി ആഡ് ചെയ്ത ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് എന്നാണ്. നല്ല ജ്ഞാനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. വിവരമുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലതാവണം. നല്ലതാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിദ്യവും എത്തിക്സും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ നോളജ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ വാക്കില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറും. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം ഉണ്ടായാലേ ശരിക്കുള്ള വിജ്ഞാനം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നോളജ് when you use it, that become experience. യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? അവനവന് വേണ്ടി. ഏതെങ്കിലും വിവരം ആർക്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളൊരാളാണ്. ഒരാൾക്കും ഒരു വിവരവും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുപയോഗിച്ചാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പലരും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, എനിക്ക് ആരും ഇല്ല, എന്നെ ആരും സഹായിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ് ആരാ തന്നത്? അല്ലേ? ഭക്ഷണം ആരാ തരുന്നത്? ആരാ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഓരോ കാര്യം നോക്കിയാൽ കാണാം, വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അല്ലേ? മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ്.
അവർ ചെടികളെയോ പക്ഷികളെയോ മൃഗങ്ങളെ കഞ്ഞുവിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ. മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉയരുന്നോ അത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, എത്രത്തോളം വളരുന്നോ അത്രത്തോളം ഡിപ്പെൻഡ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ 100 ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ എവറി യൂസ് മീൻസ് when you use it or somebody else use it, that becomes experience. അതാണ് മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന ഗുണം. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പാർട്ടെത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും പറ്റും. വിസ്ഡം ആഡ് ചെയ്യുക, എക്സാക്ട് യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി പറ്റും ഒറ്റ മനുഷ്യന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ആർക്കാണ്? ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബീയിങ് ഹ്യൂമൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ബീയിങ് ഹ്യൂമൺ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ബീയിങ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. So be that, that's more important. ആഹാര നിദ്രാഭയ മൈഥുനാനി സമാനി ചൈതാനി നൃണാം പശൂന ജ്ഞാനം നരാണാം അധികോ വിശേഷോ ജ്ഞാനേ വിഹീന പശുവിൽ സമാനം. എന്താ പശു എന്ന് പറയുന്നത്? മൃഗം. മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ. ആഹാരം, ഭക്ഷണം മനുഷ്യനും വേണം മൃഗത്തിനും വേണം. മനുഷ്യന് കുറച്ചധികം വേണം അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും മൃഗം പ്ലേറ്റ് ഫുള്ള് കാലിയാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ച് പിന്നെ കാലുകൊണ്ടൊരു തട്ട് കിട്ടും. മനുഷ്യനോ തൊട്ടച്ച് തിന്നും. എന്താ കാരണം? അല്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ഇടാം, വേസ്റ്റ് പുറത്തിടരുത്. ഫുൾ തിന്നോളണം കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കളയണം. അപ്പൊ കളയാനുള്ള സാധനം തിന്നാൻ വേണം. അല്ലെ? എങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം? നല്ലോണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് രസഗുള കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും കൂടി കിട്ടണം. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തിന്നണേ? ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തിന്നണേ? ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തിന്നണേ? എന്നിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ 1/2 ഇഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? ചിലരുടെയൊക്കെ നാവ് വളരെ നീളുണ്ടെങ്കിലും 1/2 ഇഞ്ച് മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. ഈ 1/2 ഇഞ്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇഞ്ച്, എത്ര ഫീറ്റ് സഫർ ചെയ്യണം? 36 ഫീറ്റാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് കുടലും വയറിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. ആലോചിച്ചൊക്കെ 1/2 ഇഞ്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 36 ഫീറ്റിനെ സഹിപ്പിക്കണം. എന്താ ചെയ്യണത്? ഏറ്റവും നാറുന്ന സാധനം അതിനെന്ത് ചെയ്യും? നല്ലോണം മസാല ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ച് തിന്നും. എന്താ സുഖം! കാരണം മൂക്ക് വായക്ക് മുകളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇന്ന് മണപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അടിക്കും. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഈ 1/2 ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ടേസ്റ്റും അറിയും. കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നി പറയും സല്യൂട്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് വയ്യ, മതിയാക്കി കൊടുപ്പണി. അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുക, എൻ്റെ പടച്ച തമ്പുരാണ് ഇതൊന്നും കഴിക്കണ്ടേയിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാ ശവവും തിന്നാറില്ല. ഈ ശവം തിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം. എന്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യാ? ദഹിപ്പിക്കുക ചെയ്യാം. ദഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവസാനം കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കണ സ്ഥലം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഡെയിലി ശവം തിന്നിട്ട് ദഹിപ്പിക്കണ സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയാ? ശ്മശാൻ. അപ്പൊ ഈ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താ കൊണ്ട് നടക്കണേ? മൊബൈൽ ശ്മശാനാണ് പല മനുഷ്യന്മാരും. എന്ത് ശവം തിന്നാലും അതങ്ങോട്ട് ദഹിപ്പിക്കുക. ആലോചിച്ചൊക്കെ എത്ര നാറിയ മനുഷ്യൻ അല്ലേ? ഏറ്റവും ചീഞ്ഞ സാധനം അളിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് കെട്ട് നാറി. പണ്ടൊക്കെ മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴുത്ത് ചെലം വരുമ്പോ കാല് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കും. എന്തിനാണ്? മീൻ കഴിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആക്കി തരും. ആ മീനിനെ തിന്നുന്ന മനുഷ്യനെന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ? ഞാൻ കഴിച്ച ശവമൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എക്സ്പീരിയൻസിന് മാത്രം പറഞ്ഞു. പട്ടി, പൂച്ച, തേള്, പാമ്പ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചൈനയിലൊക്കെ പോയ കോൺഫറൻസിന് പോയി ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. PhD ചൈനയിൽ കോൺഫറൻസ് പോയി. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാമ്പസിൽ രാവിലെ സാൻഡ്വിച്ച് വെക്കും. അവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കാം, ഫ്രീ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ ആസ് എ ഗസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും വന്ന് അവിടെ നിർത്തിട്ട് അപ്പം കഴിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സാൻഡ്വിച്ചാണ്, ടേസ്റ്റ് അറിയും. നല്ലോണം കഴിച്ചു. 2-3 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് എന്താ സാധനം? പക്ഷേ അത് മിക്സ്ഡ് സാൻഡ്വിച്ച്, മിക്സ്ഡ് മീറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച്. എന്താ ഈ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാ ശവവും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. മനുഷ്യൻ്റെതാണ്. പിറ്റത്തെ ദിവസം മുതൽ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാഡ് മണി. പിറ്റത്തെ ദിവസം മുതൽ എന്താ ചെയ്തറിയാം? ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തെ ബ്രൗൺ ഭാഗം എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണും. അങ്ങനെ 4 ദിവസം കഴിച്ചു. ശവം ശരിക്കും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും, എല്ലാ ആനകളും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു. ആനകൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് യൂസ് ടു സ്വിം ഇൻ ദ സീ ആൻഡ് ഈറ്റ് ഫിഷ്. പിന്നെ കുറച്ച് ആനയ്ക്ക് വിവരം, ആന വെജിറ്റേറിയൻ ആയി.
അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ ജീവികളും വിവരം വരുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആവുക ചെയ്യും. ഇവിടെ വിവരം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തായി? നോൺ വെജ്. എല്ലാ തമിഴന്മാരും നോൺ വെജാണോ? കാരണം ഒരാളെ എയർക്രാഫ്റ്റ് വെജ് വേണോ നോൺ വെജ്? നോൺ വെജ് ആണ്. അങ്ങനെ പറയാം, നോൺ വെജ് എന്നാണ്. ഉടനെ നോൺ വെജ് കൊടുത്തു. തമിഴന്മാർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ കുഴപ്പമുണ്ട്, കുറേ തമാശയുണ്ട് തമിഴ്നാട്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സമയം 1 മണിയായി പക്ഷേ. നിങ്ങൾ സമയം അറിഞ്ഞു ഇതുവരെ? എന്തേ അറിയാൻ? ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ സമയം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പം വെള്ളം അധികം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രാവിലെ. അപ്പൊ പോണല്ലോ. എന്തേ സമയം അറിയാൻ? Why is it interesting? Not because I am talking. Not because I am talking. I am interacting. A class has to be a edutainment place, not an educational place in our philosophy. A class have to be an edutainment, entertainmentum, educational combined ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അതാ പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറാണ് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ശാപ്പാട് കഴിക്കണം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. Close your eyes.